Rwanda. The West Africa event focused on the pillar of practice. So we'll have a quick report out from Pascal Dijefosu, our West Africa coordinator on the event. And then we will move to our speakers. So first, the video. At MCLD, practice means learning by doing and interrogating our existing ways of thinking. From our unlearning labs, where colleagues co-create knowledge and challenge assumptions together, to the CLD in Practice book published by Routledge in 2024, we are committed to the practice of community-led development. Our work in practice is evolving and grounded in community. One example is our participatory CLD assessment tool. The year was 2019. We in the movement for community-led development, and yet we had no common understanding of what it meant to be community-led. Or how did we even know that we were truly community-led, or how different people in the community were experiencing the work that we were doing. And so over 2.5 years, 100 people from different parts of the world worked together pro bono to come to a common understanding of what do we mean by community-led development and what does it look like in practice? And thus was born the participatory CLD assessment tool, which is today available in 9 languages and is being used by INGOs, community-based organizations, local governments from Kenya to Canada. L'outil d'évaluation participative du développement piloté par la communauté est bien plus que simple mécanisme de suivi et d'évaluation. Il reflète les aspirations des communautés et favorise un véritable dialogue entre les parties prenantes. J'ai eu l'occasion de l'utiliser dans le cadre d'un programme soutenu par la Fédération suisse européenne. Grâce à cet outil, nous avons redéfini les activités de ce projet, tout en renforçant la compréhension du DPC par les communautés. C'est un puissant levier d'apprentissage, de responsabilisation, de diálogo, de comunicación y de transformación social. Esto nos desarrolló un gran conocimiento basado en todo este proceso, un conocimiento enriquecido, un conocimiento también se habló del tema de los derechos humanos que deben de fortalecerse de este proceso. Igual el fortalecimiento del conocimiento de toda la población y la inclusión de todos los pueblos, de las diferentes organizaciones, de diferentes géneros y de diversidad que sea ideológica, la tenemos aquí. El taller nos dio grandes experiencias, grandes enseñanzas y esperamos un tiempo compartir con todos. Practically, the CLD or community-led development tool has transformed how I facilitate and also guide communities to lead their own development rather than having leading them. At the community, it is now empowering for them. They no longer wait for change, but they drive the change they desire themselves. As an organization, it has helped us to improve our planning, monitoring, and evaluation processes. We teach in Bangladesh through the participatory community-led development approach, have learned the power of inclusivity and community-driven development. We learned
better understand the local voices about 9 spatial dimensions. We saw how community-led advocacy can lead real impacts like increasing school attendance, reducing child marriages, and of course, women leadership. These lessons now shape us how we deliver and design our programs across Bangladesh. So that's a little glimpse of the work we've been doing in the practice dimension together, the unlearning and the learning together. And now we will move to Pascal, West Africa. Benny? Pascal, tell us a little bit from the West Africa event. Bear with us. As I mentioned, we will have technical difficulties, but we will get through. So we're just waiting for Pascal from Benin to join us. Yeah, could you hear me? No. Yes. Hello everyone. From Benin where I'm joining, I'd love to say Mikudo Hui. Great celebration to you all. Great celebration to you, to MCLD partners, MCLD staff, and everyone. I have the honor to share with you how we celebrate the 10th anniversary of MCLD in West Africa. Dear colleagues, dear community members, ladies and gentlemen, the West Africa regional celebration of the 10th anniversary of MCLD was an opportunity to commemorate the togetherness of diverse stakeholders, coming with the oneness of people to shape the paradigm of development and to overcome the official development assistance challenges in order to definitively co-create the resilience in communities. Then, West Africa countries enthusiastically commemorate, and we had namely Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Ghana, Togo, Benin, Burkina Faso, Niger, Central African Republic, and Cameroon joined as well. And the Global Secretariat of MCLD fully supported the celebration, joined by our colleagues and partners from all levels of representation of MCLD, and many partners around the world who brought in such healthy energy and commitment to celebrate and advance our shared vision. The theme of our West Africa celebration is the practice of community-led development for the resilience of communities in West Africa. The opening message of the Global Secretariat of MCLD, Veda, and the keynote of the celebration address by Madame Zan Celestine, and the various presentations from National Association coordinators largely disclose the content of the same. Let me sum up the event in these words. Resilience in communities requires, in terms of strategy, to mainly strengthen of community-led development and strong, accountable local governance. This encompasses the first and crucial phase of mobilization,
and organization of communities in order to raise awareness on their rights and duties and their collective strength. This is needed to enhance community engagement and participation through collective leadership. We could mention in that regard just an example, community mobilization in Nigeria to reduce election violence, as it was stated through the presentation of Nigerian National Association. The 16 days activism in Togo and Nigeria to reduce gender-based violence, campaign on superfood in Benin, and many other achievements in West African countries. The practice of the community-led development encompasses also the facilitation of multi-stakeholders platforms acting together to develop sustainable funding models and supporting accountable local governments, enabling sustainable development through the implementation of various thematics. The practice of community-led development encompasses also the need to strengthen stakeholders' capacity, fostered by a proactive mindset, fostered also by a resilient-oriented mindset. In that regard, it's crucial to build the skill of communities, local governments, and national association in participatory governance, sustainable development, community-led action, community-led monitoring and evaluation. This being said, the West Africa celebration purposely emphasizes on the participatory community-led development assessment tool, where are fully embodied the basic characteristics for community mobilization, for the facilitation of multi-stakeholders platform, for the development of sustainable funding model, for stakeholders' capacity strengthening. Once again, I would like to appeal for a widespread adoption and dissemination of the participatory community-led development assessment tool, for it to become the mainstream of all stakeholders and all communities who are willing to make resilience a reality in their community, in their localities. Thank you so much. Return this over to you. Thank you, Ben. Thank you, Pascal. So the one thing you would have guessed about MCLD by now, we love our participatory CLD assessment tool. I cannot go a day when I don't hear about it from some member or the other. So thank you, Benny and West Africa, for bringing it to life. And now, we are going to, it gives me great pleasure to welcome Roland Scott. Roland is the president and for those of you who know a little bit about the history of MCLD, you do know that we were hosted by the Hunger Project for all these years till maternal health supplements. And at the Nutrition for Growth Summit, the government committed to making the switch, thanks to the advocacy efforts that many of you on this call helped to lead. In Mexico, we work with partner organizations across civil society to advance the rights of women, youth, and indigenous communities. Now, colleagues, when civil society thrives, self-reliance becomes possible. And at the Hunger Project, we have seen 86 communities, we call them epicenters, which is a cluster of villages working together. We have seen 86 of those epicenters across Africa transform themselves to now live in self-reliance. These communities reach 1.4 million people, 52% of them women. Now, in Burkina Faso, just as one community was nearing self-reliance, when they were just about to declare themselves self-reliance, violence forced them to flee. But they did not wait for outside rescue. They reformed their epicenter community. They restarted their savings groups.
and build new livelihoods together. That is a living testament to the power of collective action. And so, in closing, ladies and gentlemen, this is the world we are working toward, where communities are not dependent, but determined, not divided, but united, where civil society is vibrant, governments are responsive, and collective action drives lasting change. Let me be quick to mention here that ending hunger isn't a dream, it's a decision. It begins when we trust in people's potential, invest in their leadership, and stand with them as partners in possibility. Because when people come together, boldly and collectively, there is no limit to what they can achieve. And I dare to submit today, during this celebration, that the question in this moment is not whether community-led delivers self-reliance. It's whether we are bold enough to raise our hands and say yes to community-led as a way of being. And so, thank you, all of you. Thank you, Gunjan. Thank you, MCLD family, for hosting this event today. It is wonderful to reconnect, especially now, in this moment we are in, and celebrate how far we have come in the past 10 years. Happy 10th anniversary to all of you, and congratulations to all of us on this call. Thank you, and back to you, Gunjan. Thank you so much. Thank you for this really powerful words. Ending hunger isn't a dream, it's a decision. And a just, peaceful world is not a dream, it is a decision, and it begins with each one of us. So, we're now going to move to Benin again, to Dr. Aurelian Atidegla, who is the president of PESIP, a group of civil society organizations committed to peace in Benin. Dr. Atidegla, please. Dr. Atidegla will be speaking in French, but we will have English interpretation available. We do not have sound yet. No entanto, quem decide quais medidas compensatórias serão implementadas depende dos mecanismos e ou dos conselhos diretores do Banco Multilateral. Okay, we cannot hear Dr. Atidegla. Pascal, can you please have the audio? Let's move like this. T'as pu aller? Yes. Yes. We hear you now. Thank you. Très bien. L'avenir qui est piloté par la communauté, pour moi, c'est une vision très ambitieuse, mais qui se réalise déjà dans la mesure où, dans le contexte que nous avons traversé ces 20 dernières années, contexte marqué par tout le débat qui a eu lieu sur l'architecture de l'aide internationale, marqué aussi par un changement de paradigme en ce qui concerne le passage de l'efficacité de l'aide à l'efficacité du développement. On comprend bien qu'il s'agit d'un défi majeur, à savoir le développement efficace. On parle de développement, mais dans quelle mesure ce développement est-il efficace? Je crois que nous devons d'abord comprendre l'efficacité du développement comme
ce type de développement qui se définit par l'impact des actions menées en faveur du développement. Et ces impacts-là doivent être directement observés dans la santé, l'éducation, bref, le bien-être des populations. Tant que ces changements ne sont pas observés dans la vie des populations, il n'y a pas de développement efficace. Autrement dit, l'efficacité du développement repose sur la responsabilisation des communautés pour conduire ce processus qui est à la fois humain et social avec des facettes multiples permettant d'assurer durablement le bien-être des populations pauvres, des populations vulnérables et marginalisées. Alors, dans un tel contexte, on comprend parfaitement que le mouvement pour un développement piloté par les communautés s'inscrit parfaitement dans cette perspective parce que on comprend qu'il y a toute la problématique de la redevabilité qui donne le pouvoir aux populations d'exercer leurs responsabilités et d'avoir la capacité d'interpeller tous ceux-là qui ont des responsabilités en matière de pilotage politique, de stratégie, etc. C'est, à mon avis, une vertu que notre mouvement essaye de socialiser en promouvant l'engagement individuel et collectif des communautés, engagement fondé sur un certain nombre de principes que je veux rappeler en quelques points. Un des principes essentiels, c'est l'obtention des résultats concrets. Alors, quand on dit approche de gestion axée sur les résultats de développement, c'est justement ce type de changement qu'on peut observer dans la vie des personnes, c'est de ça qu'il s'agit. Le deuxième principe, qui est d'ailleurs lié à ce premier principe, c'est l'adoption d'une approche axée sur les besoins locaux. Et cela également qui met les communautés au centre du pilotage du développement. Le troisième principe, c'est l'utilisation des ressources, l'utilisation efficace et efficiente des ressources. On est dans un environnement où les ressources se raréfient et on a besoin de produire plus de résultats. Donc cela nous invite à adopter des approches, des outils qui à la fois économisent ces ressources et permettent de réaliser les objectifs que nous souhaitons. Quatrième principe, c'est la synergie entre les acteurs. Il y a des outils qui sont développés, il y a des meilleures pratiques qui ont fait leur preuve. Il faut utiliser ce mouvement pour les mettre à l'échelle de manière à ce que le plus grand nombre de communautés puissent en profiter. Le cinquième principe, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. Nous devons faire preuve de flexibilité, apprendre par la pratique et accepter de faire quelquefois des erreurs pour en tirer les enseignements. Et enfin, la transparence et la durabilité. Voilà pour moi 6 principes qui s'articulent bien avec les 4 piliers de notre plan stratégique. Et en développant ces différents principes, on se trouve en parfaite adéquation avec ce type de développement piloté par les communautés. Je voudrais conclure en disant que le véritable développement auquel on aspire, c'est d'abord un concept multidimensionnel qui dépasse la simple croissance économique. Il englobe une série d'objectifs et de valeurs qui visent à améliorer la qualité de vie, d'équité, le bien-être social des individus et des communautés. Le développement conduit par les communautés repose donc sur une approche participative et inclusive qui vise à mobiliser les ressources locales et à renforcer l'autonomie des communautés. En plaçant les besoins et les aspirations des membres au cœur du processus, cette démarche peut bien évidemment conduire à des changements durables et significatifs. Je vous remercie.
Dekla. Thank you for sharing the values, the principles, and how to actually put CLD into practice. We are now going to round off the practice segment with my colleague Cassidy Miller, who's going to tell us a little bit about what is MCLD planning to do on the practice going forward. Cassidy, over to you. Yeah. So we have come a long way together, from strengthening capacity through co-creation to developing tools like the participatory CLD assessment tool and our Unlearning Labs. We've always focused on challenging existing paradigms and co-creating a better practice together. That will continue. But at its heart, community-led development starts with the communities mobilizing and organizing themselves. As civic spaces shrink globally and anti-rights movements gain momentum, we will have a renewed focus on community organizing and mobilizing. So what are we planning to do as we move forward in this new practice? We will facilitate communities in coming together and taking collective action through our members. We will encourage local citizens' assemblies to co-create policies that truly reflect local realities. We will invest in grassroots leadership, from local leadership academies that train community actors in participatory governance using CLD tools, to local forums that support community leadership. We will support and share community-rooted counter-narratives to fight misinformation. We will continue to bring together civil society, the private sector, and local governments through multi-stakeholder platforms to learn and shape practice together. To truly practice community-led development, we must reshape our partnerships, foster local economies, and build sustainable funding models rooted in justice and equity. From climate action to social entrepreneurship, this is about transforming how we think, lead, and act together. Let's commit to enhancing community engagement, supporting our members' growth, and building a global mentoring network where experience meets fresh energy. This isn't just strategy, this is a movement. Thank you so much, Cassidy. As Cassidy reminded us, this isn't a strategy, this is a movement. With that, we have rounded off the practice segment, and it's once again time to travel to other countries. So, bienvenue Central African Republic. Oui, bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Les collègues disent bonjour, non? Bonjour, ça va, bonjour. Apollo, Nigeria. Icaro. Hey! Mas aku ini makan apa? Akaro. Oh, thank you so much. The energy is contagious. But sometimes elements come in the way. We were going to go to Ethiopia next, Salam, Ethiopia, but we know they have major connectivity issues and rains. And so they have sent us some pictures of the people together. We can't zoom in live, but we're trying what we can with the photos. So Salam, Ethiopia. Salam, Gunjan. Yeah, because we've been around to the grassroots level to celebrate together with our communities. The place that you have been once before while you were here in Ethiopia. So it's really very hard to get a very good connection. Sorry for that. And anyways, we are very much happy and we're very glad to be part of this celebration. And on behalf of our communities there at grassroots levels, we have come across to see the very
changes and achievements. So we have got a very, fruitful feedbacks from our communities as well. Thank you so much. Thank you, Bade. Thank you, Ethiopia. We know you're there with us in spirit, and we're there with you. Thank you for sharing the pictures with us. Okay, with that, we're going to move to our next segment, which is on policy. A lot of us in our different spheres of work, be it at the national level, at the regional level, at the global level, have been doing policy advocacy from a long time. Policy advocacy about gender rights, inclusion, human rights, locally led development, name it. But when it comes to policy advocacy, it is not just the content of the policy that matters. What matters is whose voices are shaping that policy. And one of the important lessons for us has been to ensure that community voices, local voices, different stakeholder voices are part of the policy process. Because only when policies are crafted by listening to different voices and communities do we have policies that are truly responsive to people's needs. At the end of the day, MCLD is about ensuring every person has a voice in decisions that affect their lives. But having policies, as we all know, is not enough. We've had commitments after commitments, right? Especially if you just think of the last few years, think about local development. The grand bargain, the donor state. We've had so many commitments. But we know that unless we monitor commitments, unless there is mutual accountability on commitments, they remain just that, an intention, which does not translate into practice. And so, while it is important to have policy advocacy, and at all levels, it is equally important that we have accountability and mutual accountability. Because again, policies to be truly implemented have a role, each one of us has a role in that. So with that, we're going to take another quick look at this brief video about MCLD's work on policy, and then we will go to East Africa to hear from Steve Ogudu, our East Africa Regional Coordinator, about the event there. MCLD is committed to enabling policies that support community-led development and ensuring local voices are at decision-making tables. At the global level, we have focused on language accessibility and facilitating spaces for bilateral and multilateral organizations to directly engage with local organizations. And we had an impact. USAID was beginning to bring up policies in multiple languages. Local voices shaped indicators like the Locally Led Development Progress Indicator. We organized consultations to bring mission teams into direct contact with CBOs and local organizations. Organizing the youth state consultation in Malawi was a rare opportunity to put local indigenous institutions, CBOs, young people from the community in the front seat of development. And hearing their voices for the first time was a game changer. And I believe that a lot was set into motion and the change we need was on track. In 2019, we began a campaign to recognize the agency of communities and remove the term beneficiaries from the development lexicon. Many NGOs committed to do so, and in 2024, USAID sent a memo advising staff against using the term. Pues al momento de escuchar beneficiaria, como persona, uno se siente que solo espera algo que le van a traer como un regalo. Solo esperar las indicaciones que le dan, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer en el proceso del proyecto. In 2024, we began to explore ways to hold funders and ourselves accountable to commitments on community-led development.
thank you for starting the community-led development school. You have picked up well, and I can tell you that whatever you envisioned out here in Kwon has borne fruit, and you will make in a few years to come. And also let you know that everybody else is coming from Kwon to check on what you are doing with the school. So be proud that in 10 years you have given birth to a baby called Kwon School for Evolution, and it is going to spread the message to the whole world on the importance of community development. And congratulations once again. Going forward, Then I'm joining you all from Nairobi, Kenya in East Africa, and here to share a report out about a very powerful event we had yesterday for the East Africa MCLD and 10 celebration that had very, very powerful speakers, including our very own founder, Dr. John Kudrot, the immediate former governor of Makueni County, Professor Kibuta Kibwana, and of course our global secretary Gunjan Veda, and most importantly our members, over 100 of advancing food and nutrition policies that are inclusive. And then we moved down to Burundi, where our members there have been involved in championing gender mainstreaming. They're involved in reviewing and pushing for policies that are designed towards eliminating gender-based violence, targeting women and girls and creating a safer space for women and girls in the country. And then after that, we moved to Rwanda. And in Rwanda, we learned about the exciting work that they're doing there to mobilize civil society organizations, and they are collaborating with the government there to set up structures that embeds community-led development in their policies and programs. And then we then came to Kenya, and in Kenya, like has been referenced by Gunjan, we are doing a lot of work in terms of strengthening devolution. We, in 2023, launched what we call the Kenya School for Devolution Community-Led Development, which is the first in Kenya and the first in the region. And it's serving as a reservoir to build capacity of all the actors within the development ecosystem. We are talking about the government, development players, to better practice CLD. In addition to that, we are also training a range of civil society organizations who are in our membership, to be able to, advocate, for issues, for human rights abuses and other issues of development that affect our communities. And from yesterday's event, one message was clear, that we have to continue acting with courage in the region, and broadly speaking across the 25 countries where we are, to ensure that community-led development is institutionalized by governments, by development partners, by funders, and all the actors within the development ecosystem. And I think with that, I'll leave it there, and thank you so very much for listening to me. Thank you so much, Steve. Again, I hope this is giving you a sense of how powerful the regional events were, emphasizing the importance in East Africa of working with local governments, of strengthening accountable local governance, because governments, civil society is not here to replace governments. Our job is to ensure that the governments are responsive to citizens' needs. We are now going to have a message from Burik Sancher, the Assistant Secretary General for Policy Coordination at the UN Department for Economic and Social Affairs. Distinguished participants, I'm honored to join you in celebrating the 10th anniversary of the Movement for Community-Led Development. Similarly, at the United Nations, we are celebrating our 80th anniversary. And while we celebrate this remarkable milestone, global efforts to achieve the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals are facing significant headwinds. As the Secretary General recently noted, with less than 5 years to go to the 2030 deadline,
we are facing nothing short of a development emergency. In large measure, this is due to deepening global fragilities, significant declines in financing for development, and the growing debt distress for some of the most vulnerable countries. Persistent inequalities, prolonged conflicts, and the escalating climate crisis have severely hindered progress towards our shared aspirations. In his recent assessment of global SDG progress, the Secretary General warned that progress falls far short of the scale or speed needed. And he stressed that urgent action is required to reverse alarming trends and safeguard hard-won gains. In this context, local and regional authorities, as well as communities themselves, are increasingly recognized as pivotal actors. With at least 65% of SDG targets directly linked to local action, community engagement is not just beneficial, it's essential to fulfilling the ambitions of the 2030 Agenda for Sustainable Development. And that makes today's gathering all the more timely. I wish to commend the Movement for Community-Led Development for its commitment to transforming traditional development approaches by placing communities facing hunger and poverty at the center of change. At a time when all efforts are needed to rescue the SDGs, the engagement of local and community actors has never been more urgent. Through its regional chapters and national associations, MCLD plays a transformative role, providing important resources that empower community-led development worldwide. By fostering collaboration and peer learning, you strengthen the capacity of local communities to define and achieve their own aspirations, ensuring that development is truly inclusive and sustainable. This grassroots approach not only drives meaningful change at the community level, it also enhances SDG implementation at national, regional, and global scales. Ladies and gentlemen, the 2023 SDG Summit Political Declaration and the 2024 Pact for the Future reaffirmed sustainable development as a fundamental pillar of multilateral cooperation. These frameworks are instrumental in shaping future efforts, ensuring commitments under the 2030 Agenda remain resolute and accelerating progress towards the SDGs. However, achieving the SDGs is not the responsibility of governments alone. It's a shared duty, one that requires collaboration among nations and across multilateral institutions, the private sector, academia, and most crucially, communities and civil society. To get back on track, accelerate actions, and drive change, I encourage all of you to fully engage with the upcoming 4th International Conference on Financing for Development in Sevilla, in Spain, and the 2nd World Summit for Social Development that will be held in Qatar in November. Thank you. So, achieving the SDGs is not just the responsibility of governments, it is on all of us. And with that, we are going to see about what MCLD is planning to do about this responsibility. I want to welcome my colleague Nellie Mecklenburg. Thank you, Gunjan. As we've heard in this segment, over the last 10 years, MCLD and its members have shifted the policy landscape. Community-led development, devolution, localization, these are agendas that have gained immense traction globally and have changed our expectations for what development and international assistance look like. And that is in no small part because of the advocacy, the strategy, and the energy of the organizations and champions within our movement. But as we move forward, as Gunjan said, we recognize that it's not enough to advocate for new policies when existing ones aren't being implemented. Instead, we have to make sure that governments, funders, multilateral institutions, and civil society, in short, all stakeholders, are accountable to the promises they're making.
So over the next 5 years, MCLD will be focusing on making sure policies deliver and the commitments turn into action. We'll create mutual accountability platforms, communications campaigns, and spaces for dialogues so communities can monitor public commitments and narrow the gap between policy promises and lived realities. We will make sure that MCLD, its national associations, and its members are represented in key decision-making forums and strengthen our collective capacity to advocate at national, local, and regional and international levels for inclusion, equity, peace, and human rights. Thank you, Gudrun. Thank you, Nat. So that is policy and what we will be doing in policy going together, forward together. Now it's my second time to travel. Couche, Sierra Leone. Bravo, Rwanda. We see you. We see you. Bienvenidos, Honduras. Hello, Kuncha. I think they're trying to unmute. Yes. Okay. Primero felicitar al fundador del MDP por esa idea brillante y que la execución por todo el mundo global. Nosotros queremos felicitar los 10 años del movimiento liderado por las comunidades, donde creamos esperanza, donde creamos solidaridad y esperamos pues, que esto desde las comunidades vamos a construir todo lo necesario para luchar por lo que bajo, siempre desde abajo levantar nuestra bandera de lucha. Un saludo y felicidad a todos los que quieren ayudar. Thank you, Honduras. Gracias. It was good to see you. Hello, Kuncha. Okay, I know there was an issue with volume, but at least we got to see our friends in Honduras together. All right, we're now going to move into the third pillar, the third segment, and that is self-reliance. So today, more than ever, there is a recognition of the need for self-reliance. But what does self-reliance mean for communities, for countries, for organizations? What does it look like? For us, we believe that self-reliance begins with intentional care. Because when we are tired, we rest, we don't give up, right? And we need that rest to take care of ourselves, of our organizations, of the communities that we are a part of. And that is why at MCLD, we have what we call a relay race model. One person is not going to take us to the finish line. We do it in turns. We give ourselves time to rest. We lean into each other. And that is for us what will lead us into self-reliance. But there is one more key. We've heard of a lot of things. We've heard of domestic resource mobilization. We hear of remittances. We hear of different ways of, getting funding when we think about self-reliance. But there is one thing that we all have, and that is our commitment, our ideas, our knowledge, and our energy. So for MCLD, self-reliance is about leaning into that. And it's also about being comfortable with failure. Because learning is a journey. We are an experiment, and we knew there was no guarantee of success, but here we are, 10 years down the line.
science requires us to be comfortable with the process of learning and with the process of failing. We are now going to see a quick short video on MCLD's take and work on self-reliance, and then we will move to Southern Africa, which hosted the self-reliance event, and we will hear from Yebo Godway, a Southern Africa coordinator, Jacob Feely, and Yola McGee. But first, the video. For MCLD, self-reliance begins with building on our resources, and micro-grants help to do just that. For instance, in Nigeria, with a micro-grant of just $5,000, members reached 19 million people to prevent election violence. Because this was something members wanted to do, they used the funding to strategize and pool their own resources, knowledge, connections, influence, ideas, and even money to do the work. That is the power of the collective. This anniversary is coming at a time that our effort is making great impact. One of the very important assignments that SAGDIC took was a sensitization against electoral violence in Nigeria, creating awareness on the need for violence-free election, which we did. These exercises cover over 200 communities and we reach millions of Nigerians. I am optimistic that with greater collaboration and determination and support from each other, we will have a prosperous and peaceful world. This inspired members in Sierra Leone to do the same. So in 2023, we are now restricted some of $5,000 to one village partners for implementation of peaceful election across Sierra Leone. The $5,000 was shared equally among partners, and 36 like-minded programs were then arranged for communities that are targeted as a result of that funding. The support given for the peace education was timely because it enhanced our awareness raising before, during, and after the 2023 elections. It also enabled us to educate the citizens about the voting patterns and for them to also accept the transition after reading of the results. In Malawi, members used the micro-grant to create a radio show to address vaccine hesitancy, and it was so successful that the government requested to partner. In 2021, we led an initiative where we involved 3 individuals, a Dr. Mike Gisem, a Dr. Esther Chirwa, and a Professor Adam Mula. These 3 individuals worked with us to do a broadcast throughout the country in letting the people of Malawi know about the COVID-19 vaccine, which we are very proud of, where we supported the government initiatives in making sure that the people of Malawi were aware of the COVID-19 vaccine and to be able to be committed to getting the vaccine at hospitals. So you saw the power of collective action and how it fuels self-reliance, where a small microgrant can go such a long way in having impact. We are now going to move to Southern Africa. Yebo, Jacob, and Yolam, over to you. Thank you so much. Hello, everyone. I'm excited to share with you the key highlights of our Southern Africa regional celebrations. I had amazing speakers joining from Mozambique, Zimbabwe, South Africa, Malawi, Botswana, and let me tell you, Southern Africa is a growing movement, and we hope to move to the other regions across
But national associations in Malawi and Zambia, which are more established, they have been working hard to foster self-reliance within the region. And some of the challenges that were highlighted were issues of climate change, as well as issues of violence, which are hindering national associations from fostering self-reliance. However, national associations are using community-led approaches, including the VSL approach, which is an approach that mobilizes communities into savings and loss groups. And now they're doing small-scale businesses as a community, as well as at individual level in Malawi and Zambia. I pass it over to Jacob to share some of the highlights. Thank you. Thank you very much, Igeo. As she has highlighted, we also involved the youth task force members who emphasized on the need for the movement and all our partners to prioritize youth involvement and participation in development activities at all levels. The key message was nothing for the youth without the youth. Secondly, the other key message was that we all have resources. As we sit in this meeting, each one of us has resources that we can rely on in order to advance the MCLD agenda. Therefore, we are not only referring to financial resources when we talk of resources, we are referring to our skills, expertise, and knowledge, and all that we have that we can contribute to the movement. So these were the two key messages from the youth, as well as the members from our meeting. Thank you so much. Malawi. And yes, we do have a youth task force to make sure that the voices of the youth are part of our agenda and shape our agenda going forward. With that, we are now going to move to our speakers for this segment. It gives me great pleasure to introduce and welcome Peter Lockhorn, the President and CEO of the Conrad M. Hilton Foundation. For those of you who may not know this, the Hilton Foundation was the first foundation to step in to support MCLD when we were making our contribution. And then we will move all the way to Sri Lanka to hear from Vinaya Ariratna, the president of the Sarvadesh Ramadana movement, who have really shown what self-reliance looks like in a movement. But first, over to Peter. Thank you, Gunjan. Good evening, good afternoon, good morning. I'm very glad to speak with you today and to celebrate MCLD in 10 exciting and encouraging years. Permit me, if you will, to start with a personal story that I think resounds with the power of community self-reliance and agency. In the 1990s, I spent 8 years working in Mali for an INGO focused on child well-being. And Mali had signed the World Declaration of Education for All, promising to get all of its children into primary and secondary school. They were spending 25% of the national budget on education, but getting only 20% of the primary school age kids into school. Country of 10,000 villages, only 2,000 schools. The community had no real role, and our INGO was not much better. In a district of 200 villages, we were building one school a year, so it would have taken 2 centuries and not 10 years to get to education for all. The government blamed the situation on low demand, but we were not sure. So we spent 4 months going from village to village, asking folks how would we make this work and how could we get all your kids into school? They said, yes, we will do it if we can build schools in our communities. And we worked together on the hypothesis that every community has within itself the financial and human resources to start and manage a school. We started that year with 4 communities to establish schools, and after 8 years we had helped 800 communities establish schools, increasing the number of primary schools in Mali by 40%. With gender parity, they were self-financed, and they were sustained long after donor funding, external donor funding came in. The communities had accomplished what the government could not or did not prioritize in practice. So this grounded me in locally led development and the strengths of community-led development. So fast forward to now at the Hilton Foundation. As Gunjan said, we are deeply committed to locally led development, reflecting our core values and our commitment to human dignity. We set an internal target that 25% of our international funding should go directly to local actors, including networks, and I'm pleased to share we've surpassed this milestone and we're at 35% now. This represents a whole of organization commitment to shifting our funding from working to streamline grant applications
identifying more local partners, and changing our risk profile. For us, self-reliance is a foundational principle of locally led development, meaning the communities should possess the agency, the resources, and the capacity to shape their own development trajectories. And in today's global context, self-reliance and locally led development are more critical than ever to ensure that civil society can continue to operate, to adapt, and to respond to community needs. Local organizations are uniquely positioned to navigate complex and evolving environments, but only if they are equipped with the necessary resources and autonomy. Supporting local civil society is not only the right thing to do, it's both strategic and essential. Community self-reliance is amplified when supported by independent civil society organizations and networks, and when governed by capable, responsive local governments. Strong local ecosystems are essential to self-reliance, with each actor playing a vital role. One key approach is to support local networks as they chart their paths towards sustainability. So at the Hilton Foundation, we invest in peer networks, such as the West African Civil Society Institute, or WACSI, which hosts the Reimagining the INGO, or RINGO effort, because we recognize that systemic transformation is necessary to reinforce community ownership and realize the vision of locally led development. We are proud to have been, as Gunja noted, the first foundation to support MCLD when it transitioned from a movement to a movement organization, demonstrating that a new kind of organization is possible. Our support was driven not only by the impact of MCLD's work, but also by our belief that meaningful change requires courage. The courage to back bold visions and to back those who dare to forge new paths. MCLD's vision exemplifies the power of collective leadership. The Hilton Foundation believes in the strength of community-rooted organizations. No organization can thrive in isolation in today's interconnected world. This is why we value organizations like MCLD, which unite diverse local networks to drive collective action. Thank you so much, and congratulations, MCLD. Peter, thank you so much for your partnership. And I'm very thrilled to hear about the 35% because it is so important. And we've been talking time and again about accountability. So I am so glad to hear that Hilton is doing it. Thank you. Okay, with that, we are going to move to Sri Lanka. Vinaya. Thank you very much, Gunjan, for inviting me. Greetings from Sri Lanka to all of you. So I represent the Sarkodaya Shramadana movement of Sri Lanka, which is a grassroots development organization with a history of more than 4 decades of promoting integrated and holistic community development in more than 15,000 village communities in Sri Lanka. Now, when it comes to self-reliance, for us, the foundation of self-reliance is what we call ideological self-reliance. We believe in a certain philosophy, a vision. So we will not compromise on that vision of integrated holistic development. So it is a model of development that is based on spiritual, moral and cultural values, and based on that foundation we try to fulfill basic needs of the community. Social, economic and political dimensions are covered in that. So we rely on this vision or ideology, which then leads us organically to other forms of accountability that we all who subscribe to MCLD philosophy and vision identifies and promotes within our network. So over the years, our work on the ground has led to an evolving, to evolve a 5-stage village development model, which more accurately is a process that a rural and community, rural and urban community connects to the movement very organically and naturally. So we believe the first stage of self-reliance is really to lay what we call the psychosocial infrastructure. Our mindset has to change. Our self-reliance starts with our own beliefs and our own transformation. And then that is the first stage of village development, where we mobilize the community to fulfill an identified need. It may be a physical need like constructing a road, access road to the village, a water scheme or some project for the children. In the process we bring the local resources. So it's not an external assistance coming to the community. It's not a way to just transfer resources, but then
bringing out the potential, the resources that are there within the community in the form of volunteerism. And then only you go to the next stage of organizing the community in groups of children, women, and youth and elders and farmers and so on. So that will lead to an organization, a community-based organization, which will be the one which drives the community development process forward. That we call the third stage of village development. And we identify what we call 10 basic human needs. It includes environment, water, sanitation, food, healthcare, communication, energy, and so on. So here we try to build the confidence in the community by bringing the voluntary spirit and also the local resources. So also we mobilize resources from outside, but the outside resources do not make dependence in the community. So then only when this strong foundation of a community ownership is established, that we go on to economic empowerment work, savings and credit programs, income generation activities, youth enterprises, women's enterprises, and so on, which will strengthen the villagers' own financial self-reliance. And then we also look at the principles of MCLD, which also include accountability in terms of governance, in terms of communication, and in terms of financial accountability. All that is ensured by this legally incorporated village society, the CBO, community-based organization. Then we are able to systematically look at what are the other needs of the community and try to fulfill these 10 basic human needs, which will lead to a community becoming what we call, what John referred to at the beginning, a Gram Swaraj village, a self-governing village. So here, what the whole process is from the beginning, starting with visionary self-reliance to all the other forms of self-reliance, which will make a community resilient to both internal shocks, which comes from probably having to face natural disasters. We are a country which is subjected to natural disasters very often. Even now, we are having heavy rain and are disturbed by the sound of the rain, and then flooding and also landslides. So the community is prepared to face them. So the first responders also come from the community. So that will lead to that community to be totally self-reliant in all dimensions. Then it's able to also help and assist the neighboring communities to be leading to become entities of self-sustainability and sustainable development. Thank you. Thank you so much, Vinya, for sharing some of the lessons from Sarvadeh with us. We will now be hearing about what MCLD is planning to do on self-reliance. I just want to remind everybody that, we have a lot of moving pieces. We haven't been able to, have everybody speak as we would love to, but the chat is active, it's open. Please continue to engage and create the community and lean into this community. With that, I'm going to invite Anne-Marie King from the Catania Women's Development Association in Sierra Leone, a founding member of the Sierra Leone MCLD Association, who happens to be sitting next to me in Washington, D.C. right now. I'm going to invite Anne-Marie to share with us what MCLD thinks of in the future under self-reliance. Kushe Unukabo, that is our own greeting in Sierra Leone. And as we talk, I want to remember my colleagues, because right now Sierra Leone is suffering from monkeypox, seriously affecting, especially in the western Oba and across the country. But our team are gathered today in Kenema. Right now, from all over the country, they are representing us. Kabo to you all, my colleagues. Coming back to... As we see, self-reliance is critical not just for MCLD, but for all of us who are working towards a better world.
At MCLD, we are going to focus on 5 things going towards to enable this. 1. We know we are a new type of organization, but for any organization to succeed, we need strong governance processes and mechanisms. Our Global Assembly has already laid the foundation for this. We will continue this work both at the National Association and global levels. Number 2, community-led development means mutual accountability, which we have all had today. Many speakers have spoken about this. And we will intentionally set systems in place to ensure this. We will look, number 3, we will look beyond traditional funding models at not just domestic resource mobilization, but also alternate models to sustain collective action. Number 4, and in the spirit of solidarity, we will share the lessons we learn. And finally, number 5, of all of us, the communities we are a part of and our organizations are dealing with a lot of stress and trauma, we will focus on care and well-being spaces for our members. Actually, in Sierra Leone, we have been doing this self-reliance thing, although we also want to thank One Village Partner who have been really leading us. One Village Partner is the chair for Sierra Leone, and Marvo is the deputy chair. We have set our board members, and we have the coordinator and all the rest of it. And also want to let you know that when we started with self-reliance, because we used to come from afar, funding our own transportations before later One Village Partner comes in. And today, because of our exemplary life and our exemplary activities, many organizations have come on board and many are still having interest to join. So I want to thank the founders for here, and we the founders in our different countries and all the speakers today. I'm really impressed, and I want to thank God that I'm here in person to commemorate this particular day. Thank you. Thank you, Anne-Marie. So that was self-reliance and how we see self-reliance. Now it's once again time to travel around the world. We're going to go back to Rwanda because they had a message, but they had technical issues. So let's go back to Rwanda. Muraho, Rwanda. Hello to everyone. This is Rwanda team. Muraho. Hello, we are greeting you in the Kinyarwanda language. I don't know if you know it. So, but we also, the Rwanda team, were very delighted to participate in this fruitful day of celebrating MCLD 10th anniversary. Thank you very much. Bienvenidos, Colombia. And hola Colombia. Oh, and the balloons. Thank you for bringing the color and the festivities. And now we're going to move to the US, New York and DC. Yay! Well, thank you, and thank you for traveling around the world with us to meet our members. With that, we are going to move to our final segment for today's event, and that is on solidarity. If you are part of our Latin America and Caribbean event, if you've been a part of MCLD,
if you are from Africa, if you're from Asia, it does not matter which part of the world you're from. The concept of solidarity has been ingrained into our cultures, into ancestral wisdom. Be it Abhyayala in Latin America, Ubuntu in Africa, Vasudevaya Kutumbakam as we call it in India. The world is our family. We all know that throughout history, change has never been brought about by individuals. It is the collective, it is the power of social movements, of people coming together that changes the course of history. And what we are trying to do is change the course of history. We are trying to bring about a world which is different, a world which is equal, a world which is just, a world which is peaceful. And that world cannot be built without any of us. I remember when I was a kid in India, we had a television show which used to come on as advertisement. It was a story which I've heard across many cultures multiple times, the story of the birds and the mice. The birds were going out to, feed one day to get grains, and they got stuck in this net that the hunter had put out. And so they decided, what do we do? Is this sure net for us? The hunter was very pleased, but the birds said no. Together they flew with the net, right? Because together they could all raise the net and they flew together. So they had escaped, but there was a problem. They were still caught in the net. Whatever they did with their beaks, they were not able to get out of the net. But there was a colony of mice nearby. They went there, and the mice cut the net with it. And that story, to me, is so important when we think about solidarity, because we are all sitting in different parts of the ecosystem. We may be birds, we may be mice, right? As long as we are not the hunter. We are good. But we want to come together, because it's going to need all of us if we have to ensure dignity, safety, security, peace, rights for every single person. And that happens with intentional inclusion. We cannot have solidarity unless we are intentional about inclusion. Because if any group of people is left out, if there is injustice, if there is discrimination, if there is violence, there will never be solidarity. And so the one lesson we have learned and that we are learning is that inclusion is a journey. It is not a destination. It is not possible to be all inclusive at once. We know how difficult it is. But if we are committed to inclusion, we can build towards it intentionally, step by step. So with that, we are going to once again look at a small video to see what solidarity means for MCLD and our work. And then we will head to the Latin America and Caribbean region to hear from my colleague Luana about the idea of Abhyayala that they talked about before we move to speakers. First, the video. In 2023, I was invited to Denmark to participate at the localization conference. But unfortunately, I was unable to travel because the visa was not in my country. I remember the feeling of elation amongst the community members at MCLD Sierra Leone members when Doris was first invited to Copenhagen in 2023, and then the sheer helplessness we all felt when we realized she couldn't make it. And this wasn't new. This had been happening to majority world participants year after year. So in Copenhagen, the few of us who had made it decided enough is enough. We are going to do something to change it. And thus the sign-on letter was born. We knew this could not be owned by an organization or a network. It had to be without egos and logos. It needed all of us. And that is what we did. The letter was signed by over 1,800 organizations from all over the majority world. The signatories represented a broad spectrum of civil society organizations, national organizations, youth-led organizations, among many others, who came together in a unified message for impactful change. We also worked together to reach out to INGOs, bilateral donors, multilateral donors, and philanthropic foundations to leverage the relationships we have built over the years
to make sure the majority world voice was being heard by those that need to hear it the most. And they listened. 40 INGOs and 10 donors signed on. As INGOs and foundations signed on to the letter, people began to ask us how to operationalize the principles they were signing on to. As a response, we made a plan to put together a guidance document. We knew that this guidance document needed to be shaped by the perspectives, aspirations, and knowledge of local actors, so we invited conveners to share the difficulties they face in operationalizing these 5 principles, and also invited majority role signatures to surveys and listening cafes. Over 300 people contributed, and then our guidance document was co-created by majority role actors. In April 2020, MCLD launched its COVID call series. We mobilized within just a couple of weeks because of an urgent sense of confusion and unknown. From the World Bank to grassroots CBOs, we were asking, how could community-led development adapt to this challenge? At a moment when community mobilization and support was more important than ever, we didn't have a roadmap. So MCLD members and allies came together to answer this question, to share updates and what we were learning, as well as to find solidarity and lean on each other. COVID-19 was a turning point for MCLD. Groups of community-based organizations began launching their own MCLD associations, sometimes with no INGO support at all. In 2020, MCLD Nigeria became the first registered national association. So those were examples of solidarity. Sorry? Those were examples of solidarity, just 2 examples of how we've been able to come together. And now we move to Rwanda, to Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Tuvimos un evento espectacular. Los miembros se entusiasmaron mucho cuando nos tocó el tema de la solidaridad, pero sí querían darle una vuelta de tuerca al concepto de solidaridad porque tenemos un concepto muy ancestral y profundo que es el de Abiyala, que implica el territorio de Latinoamérica y Caribe unificado, donde no hay fronteras, no hay migrantes, todo el territorio es uno, todos somos uno y trabajamos muchísimo en nuestro evento en este espectacular concepto. Manejamos una palabra colectiva y nos imaginamos, si bien fuimos al pasado de MDC Latinoamérica porque tuvimos la visita de THP México, nos focalizamos mucho en el futuro y en lo que queremos, lo que visualizamos y lo que queremos generar de aquí al futuro. Cerramos con una ceremonia espectacular que nos unificó como grupo y esperemos avanzar hacia todas nuestras metas. Gracias. Thank you, Luana. Yes, we did end the Latin America event with a beautiful candle lighting ceremony where each of us put out into the universe our hopes and aspirations for the future. So that it happens. Now we're going to move to our speakers. May I welcome Jamaica Maxwell. Jamaica is the Director for Civil Society and Leadership Initiative at the David and Lucille Packard Foundation, the second foundation that stepped in to support MCLD when we made the transition. So Jamaica, over to you. Hey everyone, can you hear me? Yes. Oh great, okay. So amazing to be with all of you today in this incredible celebration. It is truly an honor to be with you. First off, congratulations to MCLD and every single one of you. This gathering itself is a powerful representation of solidarity in action. So we come together today from across the globe, not just to mark an anniversary,
but to sit, to listen, to laugh, and to honor the collective journey we are all on together. Finding each other, holding each other up, both in suffering and celebration, is solidarity. And in times when resources are scarce, community like this is abundance. I'm proud to be in partnership with MCLD through my work with the Civil Society and Leadership Initiative at the Packard Foundation. For us, civil society includes all forms of organizing outside the sectors of government and business, including community-based organizations and movements. Our work is rooted in a simple but urgent belief that a strong local civil society is a prerequisite to lasting progress on the intertwined issues of our day. In other words, the state of civil society is a global barometer on justice, democracy, and progress to maintain a thriving planet. When the safe space for civil society to operate in, or civic space, shrinks anywhere in the world, from Nairobi to New York, we feel it. This is especially true as we face a convergence of climate crises and democratic backsliding. These threats are not separate. Our team works to ensure civil society has the freedom, resources, and safety to thrive through investments in organizational strength and leadership, open civic space, civil society infrastructure, such as through networks like MCLD that act as vital connective tissue, and through advocacy for investments in local civil society and locally led development. In reflecting on solidarity today, I wanted to share 3 things that I hold close as I think about my role as a donor and funder in the space. First, solidarity starts with humility, with acknowledging what I know and, more importantly, what I don't. I may know the mechanics of grant making and strategy and what I've experienced in my lived experience, but I don't live the challenges faced every day in communities. Listening deeply enough to change matters. Listening is where accountability begins, and listening leads to shifts in strategy, and it led to shifts in our strategy about 8 years ago. So as an example, we were focusing with partners in a specific geography, and they shared with us directly. They were brave enough to share with us directly about the threats to their safety that were escalating at the time. At that moment in time, we did not support security or protection work or training in any country in the world. And as we listened to their stories, we recognized that we needed to support security work. We knew it would be critical to our partners. And so what began as a single security training has now evolved into locally based security hubs in geographies around the globe. Second, how we fund matters, perhaps as much or more than what we fund. This means things like lowering burdens on proposals and reporting, providing multi-year flexible support, but it also means how we show up as individuals with our partners. I remember meeting a partner early in my time at Packard, maybe about 10 years ago. She was with an organization that was growing fast, and I took a moment to ask her how she was doing, as a person, as a mother, as a leader. And she became emotional, and tears appeared in her eyes because no one had asked her that question in months. And she had not been seen beyond being an organizational leader, a movement leader. But being seen as a human was overdue. Coaching, supporting well-being, and resourcing operational support, these are not luxuries. They are the scaffolding of durable and lasting change. Third, the role that funders play beyond distributing resources may be just as important as the resources themselves. Alongside distributing funds, I'm in a unique position to network, convene, and connect the dots across the geographies I work in and across differences. The Civil Society and Leadership Initiative supports what we call capacity resource hubs around the world. These are platforms that provide easy access training and coaching on a range of topics for civil society organizations in a given geography. The model thrives when it is of and for the local context, responsive to the needs of the local partners because it is locally led. Yet these locally models also benefit greatly from connection, just as many of you benefit from engagement in the MCLD structure. We are working to connect these localized models for sharing learning and peer support across geographies. In short, solidarity for me is listening deeply and showing up with humility, recognize that how we support is as critical as what we support, and understanding that even when financial resources are limited, there are other roles to play, such as making connections, convening, and amplifying voices.
MCLD, you are a model of all of this. Supportive networks like yours are where we find not just hope, but also courage, inspiration, and strategic vision. Congratulations on this milestone, especially to you, Gunjan, playing your leadership role. And thank you for your commitment, your leadership, and your solidarity. Thanks so much. Thank you so much, Amanda. And yes, solidarity does begin with humility and intentional listening. So thank you. We are so glad that, the hope for us is that we have so many partners in this ecosystem who understand this, who believe this, and who work with us on this. We do have one more speaker, but before we move to President Joyce Banda, we are actually going to round up the solidarity segment. So I'm going to invite my colleague Kathy Amenya from Kenya to tell us what is MCLD thinking of in solidarity going forward. Hello, can you hear me? So solidarity is not new for MCLD. Historically, we've been excellent at building connections between our members, creating guidance documents for collaboration, and fostering relationships within our network. We facilitated knowledge sharing, developed partnerships, and created spaces for our national associations to learn from each other. But the current moment demands more. We are shifting from building solidarity just within our movement to actively forging coalitions with networks that share our values. This isn't just about working together, it's about fighting together. We've added a specific strategy on diversity and inclusion because we recognize that the attacks on these values aren't just policy disagreements, they are threats to the fundamental principles that underpin community-led development. We recognize that we cannot have genuine community leadership when entire groups are systematically excluded or silenced. Our strategic approach is building movement ecosystems. So going forward, we will leverage our strengths as movement builders to fight misinformation through networks, connect communities, expand partnership ecosystems, and build solidarity movements. We will also intentionally focus on diversity and inclusion. We'll strengthen the movement ecosystem's capacity by supporting national associations in developing inclusive leadership practices, facilitating peer learning on overcoming barriers to participation, connecting marginalized communities with digital inclusion resources, building movement-wide accessibility capacity. When civic spaces shrinks anywhere, it affects all of us. And therefore, by building solidarity ecosystems rather than isolated programs, we are creating protective networks for community-led approaches everywhere. The strategic importance is that we are proactively building the movement infrastructure that makes genuine community leadership possible, because inclusion isn't an add-on to our work, but it's the foundation upon which all community development rests. This is how we turn the current moment of challenge into an opportunity to build stronger, more connected, more resilient movements for change. Thank you. Thank you, Kathy, for showing us how we can actually turn this movement. Before we actually move to the last of our viewing parties and close out the call, we do have a long-time friend and believer of the movement and a message from her. So we're going to hear from President Joyce Banda, the former president of Malawi. My name is Dr. Joyce Banda. I'm the former president of the Republic of Malawi.
I have had the privilege and honor to work with communities in my country and across the African continent. And I have learned a few things that I would like to share, particularly that I've learned in the past 2 years, where I have gone about in my country trying to establish what I call smart villages. And a smart village is one that has access to modern houses, to food and nutrition security, environmental management, agribusiness, a school, a clinic, a church, or a mosque. I have found the power in ordinary people to change their situation. I have learned that sometimes, most of the time, what they require is just our support, those of us who claim to know better. They know how to get from one place to the next. They deserve respect as we go about working with them to change their own situation. I have found that the bottom-up approach is the best. And therefore, my advice to all those of us who work as development agents is to realize that when we get to the communities, we have to listen to the people, we have to follow behind them, we have to stand by and watch them as they transform their lives, and with us providing their requirements. I have learned that international NGOs must come to Africa and partner with local initiatives to go down to grassroots to work with the people that matter. I therefore have great respect for the movement for community-led development. This is the organization that represents what we in the developing world require. That was President Banda, again emphasizing the importance of listening. And I think that's kind of been a theme throughout the day. We've heard a few key words. I noticed somebody in chat mentioned that C seems to be the letter of the day. Courage, commitment, community, right? It's all about the C's of the world, collaboration. Okay, let's head over now to Togo. Bienvenue, Togo. Uh-oh. Yeah. Oh, they have different views. And finally, yeah, hello, Liberia. Ciao, ciao, mi propria. Thank you so much, Liberia, for that beautiful hello to us. We just need a few more minutes, and then we will come to the close of our time together. But before we do that, first, again, I want to go back to what I said at the beginning. It doesn't matter how long you've been at MCLD. It doesn't matter if you've been there since the beginning of the journey, or if you've just joined today's call. Wherever you are, wherever we are, whichever part of the world, there is one thing that has powered us and the work we do, and that is connection. I want everybody to just take a minute to reflect back on the last 10 years of your life, on the people, the connections, the relationships, the organizations, the networks, the communities that have supported you in this journey.
that have made you believe another world is possible, that have made you get up and carry on with the work you do. Let's all take a few seconds to acknowledge that, because there is nothing like the power of human connection. We are all in very difficult times. The world around us seems to be full of suffering and trauma. There is wars, there is violence, there's disasters, there is hunger, there is starvation. There is the fear of we don't know what is happening with the way the world is moving towards isolation. But there is one thing that we all have, that historically we have had as people that nobody has been able to take away from us. The ability to come together and work together in collective action. But it's not easy. I mean, we've been doing this for 10 years, and I can tell you, it is not easy. Whoever thinks this is a breeze, whoever thinks that, collaboration, collective action, coming together is easy, we need to think again. It's not. Because we all also have to deal with everyday questions of survival, about what we see in our immediate communities. It's difficult to think about the outside world when you have suffering and pain in your own house, in your own person, in your own community. But if we do not do that, that pain will not go away. And that is the courage that the moment requires of us. That is the hope that the moment has for us. And to be able to build into connection, the most important thing that we need is trust. And we all know there is a shortfall, a deficit of trust these days. It's difficult. We don't trust each other many times. And we ask partners to trust us. We ask governments to trust us. We ask communities to trust us. It's not easy to trust. And yet, without trust, we can never be a community. So what can we do to build that trust intentionally? And I think throughout the day today, we've heard about that. We've heard about the power of intentional listening. We've heard about the power of honesty and humility. We've heard about the power of communication, of intentional communication and intentional respect, of follow-up and feedback, and most importantly, of intentional inclusion. I know that the world has changed rapidly for so many decades and centuries with the power of collective action. We have seen the power of people time and again. We have seen how human society has progressed, and that has happened with collective action. So we, in this moment, have an opportunity. We have an opportunity to transform our world, to move away from the fear, the uncertainty, the survival mentality that we are all in, the competitiveness, which we've been taught that there are 5 seats at the table. If you want to eat, you have to fight for those 5 seats. And the only way to do it is to pull each other down to get there. By the time we get to the table, there is no table. How about we change that? How about we say, why should there be only 5 seats at the table? How about we make that 5 into 50, into 500, into 5,000, into 5 million? We can do this. We have it in all of us. If we decide to trust, to listen, to be honest, and to create those safe spaces where we can be honest with each other, where we can acknowledge our fears, our weaknesses. We can acknowledge the stuff we need to unlearn, because there is so much that we need to unlearn. I learn about new things every day that I realize, oh my God, I haven't done this, I need to unlearn. But if we are intentional, if we are committed, if we are courageous, I know we can do it. So I invite every single one of you who is in this hall to go out with the message of connection, with the message of solidarity, to the communities that you are a part of, to the organizations, to the networks that you are a part of. Because this is the moment. If we cannot come together now, we will not be able to change it. But if we do, if we lean into this connection, if we show up for each other,
if we listen to each other, if we stand with each other, we will change the course of history, and the future will be community-led. It will be just. It will be equitable. It will be peaceful. Thank you again for being with us today. Who has essentially been running this whole thing? Who has pulled us all together? Who has been managing all of the different union parties behind the scenes? So Sarah, over to you. Thanks so much, Benjamin, and thank you everyone for being here today. 10 years is no small feat, and this celebration has been such a beautiful reminder of the passion, dedication, and support that brought us here. It's my pleasure to offer our heartfelt thanks before we close the event, so please bear with us for just a few more minutes. First, a huge thank you to all of you for joining us from so many countries around the world, both today and in our journey so far. Thank you to our translators who make sure that our calls and events are inclusive and accessible and that we stay true to our values. To our friends, partners, and allies, including so many volunteers who supported this event, from making videos to slide decks and more. Thank you to our regional coordinators who organized 4 fantastic regional events. And the rest of my colleagues on the Secretariat team for making these events happen. There's so much work that happens behind the scenes to make sure that we have events like this, and our team has done an amazing job, so thank you. Thank you to our members who believe in our work so fiercely and make the movement what it is, a space for collective action that brings transformation. And thank you to our national associations, many of whom we've seen today, who are the real change makers. Thank you to each of our speakers today. Your presence made the celebration richer and more inspiring. Finally, a heartfelt thank you to our committed leaders, past and present, whose vision has paved the way for our journey. John and Gunjan, none of us would be here celebrating without you. Let's carry forward the lessons learned and knowledge shared today as we continue our journey together. Looking forward to many more years of growth, progress, and shared accomplishments across the globe with all of you. Thank you so much, and let's look forward with solidarity and unity. Congratulations to all of us on 10 years. If you will, now we'd like to have everyone unmute and say bye in true MCLD tradition. Thank If they don't win, Thank you, everyone. And all of you are ready to go. Recording stopped. Gracias. Bye-bye. Congratulations. Thank you. Bye. Merci.
Please. Thank you, Dr. Rebecca. Thank you, Pooja. Thank you, everyone. Very good. Thank you, Pooja. Thank you, Dr. Rebecca. Did you say this? Sorry, I don't know how to pronounce your You did name. great. I love you. Bye. Thank you, Amakinja, would you like to call me? Okay, thank you, everyone. See you again. Thank you. And bye. Bye. nanjye mu Rwanda nk'uko mubibona turasoje ku rwego mpuzamahanga buri gihugu uyu muryango ukora mu bihugu bigera kuri 25 muri ibyo bihugu 25 n'u Rwanda rurimo muri buri gihugu rero nk'uko mwabibonye hari abantu nyine bari baho nk'uko natwe twahuye hano turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 uyu muryango umaze ubaye kubera ko watangiye mu mwaka wa 2015 so twebwe hano mu Rwanda twajoyininze uriya muryango mu 2023 bivuze ngo twebwe isabukuru yacu muri kumva imyaka ifite ubwo ni ingahe ifite isabukuru y'imyaka 2 so ubwo rero timu yacu mu Rwanda cyangwa se insanganyamatsiko yacu iravuga ngo promoting CLD practice and accountability in Rwanda's governance structures. Ni ukuvuga ngo nuko mwabyumvise uyu muryango icyo ugamije ni uguteza imbere iterambere riyobowe n'umuturage. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose bigiye gukorerwa umuturage niwe ugomba kuzana ibitekerezo by'icyo yifuza ko agomba gukorerwa, agatanga n'umurongo ibyo bintu bigomba gukorerwamo kugira ngo ibyo turabyumva. Niba wenda urugero bagiye kubaka umuhanda mu gace runaka, iyo gahunda yo kubaka umuhanda abaturage b'aho nibo bagomba kuba babiri imbere, nibo bagomba kuba bayoboye ibyo bikorwa. Noneho hano mu Rwanda mu busanzwe dukoresha gahunda igendanye n'ibyo bita citizen participation. Ni ukuvuga ngo utegura ibikorwa ugahamagara umuturage ngo aze yibone muri ibyo bikorwa, ariko hariya si uko bimeze, ahubwo umuturage niwe ugomba kuzana icyo gitekerezo kandi akaba ari nawe uyobora ibyo bikorwa. kugira ngo murumve itandukanye. So noneho uyu muryango kuva ubayeho muri iyi myaka 10 umaze, wagiye ukora ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo politiki zitandukanye ziyobora isi zifate uwo murongo.
w'uko umuturage ari ugomba kugira gute kuzana ibitekerezo by'ibikenewe muri sosiyete kandi akaba ari nawe uyobora ibyo bikorwa. Mwabonye yuko mwabonye yuko umuyobozi ushinzwe ibyo bita social economic development muri UN yari ahari. Mwabonye yuko hari presentation igaragaza icyo Samantha Power yavuze kuri ibyo bintu. Samantha Power muramuzi? Ni ukuvuga ngo uramuzi wowe ninde? Ni umuyobozi wa USAID. Urakoze cyane, umuyobozi wa USAID ku rwego rw'isi, ariko ubu ntabwo ari we ukiriho bitewe n'uko ibikorwa bya USAID ku isi ahatandukanye byahagaze. USAID igasigarana ibikorwa bikeya. Ubu ni ukuvuga ngo USAID yagiye mu maboko ya minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga w'Amerika. Ubu niwe ushinzwe USAID. Noneho mu buvugizi umuryango wagiye ukora, uhagarariwe n'uriya mugabo birashoboka ko yavuze ijambo tutarajoyininga kubera yuko buriya gahunda zatangiye saa cyenda zuzuye kandi twebwe twinjiyemo dukerereho gatoya. Ubwo rero uriya mugabo witwa Dr. John Kunlod ngira ngo namuberetse w'umusaza cyane. N'uriya mukobwa wari uyoboye, buriya ni umukobwa. Uriya mukobwa wari uyoboye niwe General Secretary w'umuryango ku rwego rw'isi. Ubwo rero hari ibikorwa byinshi by'ubuvugizi byagiye bikorwa. Bimwe muri ibyo nyine nta n'ubwanwa bimwe muri ibyo hafi ya byose natwe twabigizemo uruhare. Nanjye mu bari bari muri timu gukora ibyo bikorwa nabaga ndimo. Byinshi muri byo guhera igihe nyine dutangiriye kujoyininga uriya muryango. Ubwo rero hari imyanzuro myinshi yagiye ifatwa ku rwego rwa UN. Ni ukuvuga ngo muzi ibyo bita SDGs, intego z'ikinyagihumbi. Sinzi niba muzi yuko zahindutse ubu ngubu. Noneho akazi icyo bise ngo ni Pact for the Future. Ni ukuvuga ngo guhera mu 2030 tuzatangira kugendera kuri icyo cyitwa ngo ni Pact for the Future. N'abantu bakora ubuvugizi ku bibazo by'abaturage kugira ngo iyo Pact for the Future munayizi. Abatayizi mukeneye kuyimenya nshobora kubasharinga document mugasoma mukareba uko bimeze. Noneho iyo Pact for the Future irimo icyerekezo cyayo kijyanye nyine n'iyo mikorere ya community led development ku rwego rwa UN. Ubwo rero ibintu bimaze kuba adopted ku rwego rwa UN, ikiba gisigaye ni uko member states cyangwa se ibihugu bigize UN nabyo nyine ubwo biba byemeye ibyo kuko nibyo bitorera icyo cyemezo. Ubwo ikiba gisigaye ni kubishyira mu bikorwa, ibyo bita implementation, kubishyira mu bikorwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Ubwo rero natwe mu Rwanda nk'uko nari maze kubivuga, umurongo dufite ni promotion of the community led development practice, community led development practice and accountability in governance structures. Ni ukuvuga ngo turimo turakora ubuvugizi kugira ngo politiki z'igihugu zinjire nazo muri uwo murongo wo kuba umuturage ari we uyobora ibikorwa, ari nawe uzana ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'abafasha abaturage ikintu dukora ni iki? Twebwe dufasha umuturage kugira ubushobozi bwo gutekereza ibyo bintu ku buryo agomba kuba ari mu mudugudu atuyemo, mu kagari atuyemo, mu isibo atuyemo, akaba afite ubushobozi bwo kumenya ngo icyo mbona gikenewe ahangaha dukeneye ni iki ngiki. Wenda urugero akareba akavuga ati turabona hano ikibazo gikomeye mu bibazo dufite ni amazi, kandi agafata iya mbere mu kugira ngo ayo mazi aboneke. Cyangwa se ikibazo gikomeye dufite ahangaha ni ukugira umuhanda cyangwa ni ukugira ikiraro.
ahantu hakunze kuba amazi menshi cyangwa hafi y'ibishanga n'ikintu nk'ibyo. So ubwo rero iyo concept cyangwa se icyo gitekerezo niba twese tucyumva neza, nabasaba ko nyine mubishyira mu bikorwa muri porogaramu zitandukanye z'imiryango mwaturutsemo cyangwa se muhagarariye, noneho bigakomeza. Kuko turi hano hari abanyamuryango ariko hari n'inshuti z'umuryango. Inshuti z'umuryango rero nazibasaba ko namwe nyine mwatujoyininga ababishaka, noneho tugafatanya muri uwo murongo. Hakaba hari nyine n'abanyamuryango. So ubwo rero bimwe mu byo tugomba gukora nk'abantu twahuriye hano ni ukurebera hamwe icyerekezo dushobora kwiha kugira ngo dushobore kugera kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga, bigendanye no guteza imbere imikorere ishyira imbere umuturage ndetse no kuba politiki z'igihugu ziha agaciro iyo mikorere. Ubwo rero ndatekereza ko buri wese ufite icyo ashobora kuvuga twamuha umwanya akakivuga, and then tukungurana ibitekerezo kandi tukareba ngo ese nyine ni gute tugomba gukora ibintu kugira ngo izo ntego zacu zigerweho. Mwabonye yuko nyine ku rwego rw'isi ntabwo turi twenyine, dufite n'abandi nabo tubyumva kimwe kandi dushyira hamwe imbaraga kugira ngo ibyo ngibyo bishobore kugerwaho. Ariko hagati aho ngaho nyine nk'abantu turi kwishima kubera isabukuru y'uyu muryango ndetse n'ibikorwa twagezeho mu Rwanda, niko timu yacu ivuga. Ababikeneye baza kubaha link y'uko ibintu byagenze hano ku ya YouTube yacu. Aba bantu muri kubona hano nyine babikoze, noneho mukagenda mubikurikirana mwitonze. Harimo rero nyine gucelebratinga achievements mu Rwanda, ibyo twageze uko ari byo twakoze. Okay. Ubwo rero mbere y'uko dukomeza duhana ijambo, nyine nk'uko nabibabwiraga turateganya gusangira, ariko igitekerezo nagize numvaga wenda twareba uburyo ki tubiganiraho twese, niba buri wese dushaka kuvuga ngo arakoresha komande y'icyo yumva akeneye, cyangwa niba dushobora kugira ibyo duhuriraho twese twafatira hamwe muri rusange. Sinzi uko mubyumva. Watekereza ibyo twahuriraho twese muri rusange cyangwa buri wese yakoresha komande? Ntekereza ko tutabihuriraho twese, ariko abagira ibyo bahuriraho wenda iyo komande ikagendera hamwe, n'abandi bagira ibyo bahuriraho iyo komande ikagendera hamwe, sibyo? Turatekereza, igihe nari natekereje ko badutegurira inkoko, inyama y'inkoko, wenda n'ifiriti n'ibindi bigendanye nabyo n'amasalade n'ibiki, ariko hari umuntu ushaka kumva ifiriti iyo we bitamufasha akaba yavuga ikindi yifuza. Noneho hari ushobora kuba atarya inkoko akatubwira ikindi yifuza. Dufate urugero wenda nk'inyama z'inka, kuko byose bigomba kuba ari ibintu natekereje ko bikwiriye kuba byogeje. Nibyo cyangwa bibe biteye byose? Ya noneho reka duhere wenda kuri iyo nyuma y'inkoko. Bumva yuko babyibonamo n'ibanga, batabyibonamo ubwo bafite ibindi baza kwibonamo. Abibona abumva ko inkoko ariyo bakwibona. Ngo musore uhamagara abakobwa bashinzwe kubategura bariya bari mu buzima. So
abibonamo inkoko mugira gutya turiho umubare cyangwa niba ari twese tubimenye twese nta muntu bapfundikiranye noneho abibonamo ifiriti abumva bayisatisha ifiriti ni bande ni ifiriti njye ntabwo nawe tubaye babiri inkoko ifiriti ubwo nta kibazo so umva si ngwino dufatire komande and then ibindi bintu turi bufatewe n'ibyo kunywa oya ntabwo turagira ngo dufatire komande sibyo dukeneye inkoko sibyo ariko ndatekereza ko twese hano ntabwo umuntu umwe yarya inkoko ngo ayimare turareba ngo abantu bandi bashaka gusagura inkoko reka tubare wenda abantu batatu cyangwa bane reka dufate bano ko barabizana muri rusange ndatekereza yuko tubaza abantu bane biradubanza tubaze bane cyangwa tubare batatu gusa ibintu bisigara
ubona twashyira imbere as recommendations sibyo by'ibyakorwa kugira ngo mubona bikenewe kugira ngo iyi concept ya CLD tuyiteze imbere murakoze. Muiza. Yego. hari ibijyanye na ripoti uza kutugora cyane kandi twagize opportunity yo kuba turi hamwe nk'umuryango umwe. Nagira ngo mbere yuko dutanga ibitekerezo bariya bari gufata amafoto badufatira ifoto ni solution nari mvuze hakibona izabasha kuba yajya mu maraporo tuba dukora cyangwa se no mufashe amafoto turi hano ku buryo twateza no guhagarara n'ahantu guhagarara nk'aya makuru ahantu heza cyane wenda niyo haba hanze hari light ihagije ntayo
koordinateri yatubwiye impamvu z'uyu muryango ko ari gufasha abaturage kugira ubumenyi butuma bo bashobora gutekereza ikibafitiye umumaro. Noneho ikibazo mfite ni iki kandi namubaza, ubwo buryo bwo gutuma bagira ubumenyi buzakorwa gute kugira ngo umuturage wese ahari ashobore kugira ubwo bumenyi nk'uko biri mu ntego zabo cyangwa se gahunda zabo? Murakoze. uretse ufite igitekerezo yagitanga cyangwa ufite ikibazo noneho twaza kugira umwanya wo kubiganiraho. Murakoze cyane cyane turabanza kwanza gushimira Bravo kuba yarafashe initiative yo kuba member w'iyi movement. A movement for community led development. Ni movement nziza nk'abantu bafite ibikorwa bifite aho bihuriye na interventions supporting community. Ni initiative nziza nk'uko yari yabivuze, compact for the future, ni nayo ishingiyeho cyane cyane izubakira kuri SDGs. Nkaba nshimishwa nuko umuyobozi wa movement for community led development yabivuze ko nyuma y'uyu mwaka mu teganya migambi bafite harimo kongera gukangurira no kwigisha ibyo bita awareness and campaigns muri activities, kwegera organizations na umbrellas bakorera mu bihugu bitandukanye. Ndizera ko n'u Rwanda narwo rurimo. Nkaba mpamagarira bose nshishikarizana n'imiryango iri hano ko bakomeza gukorana na Bravo bya hafi, ku buryo niba koko ntabwo tuzi strategic plan ya regional organization y'iyi movement uko ikora, ariko mu gihe bazaba baza hasi mu bihugu bigize iyi region yacu, numva nka organizations twazategura plan, organizations ziri muri Bravo cyangwa ziri muri iyi movement, twazategura plan iri collective izaza n'ubundi ko turabizi neza ko u Rwanda dufite policies nziza ziganisha n'ubundi kugeza ubushobozi ku muturage, ariko ku buryo bishobora kuba mainstreamed nicyo tubona hasigaye hakirimo gap. Rero ndumva muri activities plan twumvise bafite, mu gihe bazaba baje kuri iyo campaign, izo awareness campaigns, awareness trainings na campaigns mu baturage, uburyo bagomba kuba center stage y'ibyemezo bifatirwa, akaba ariho babiyobora kugira ngo iterambere ribashingiyeho rigerweho. Twazasha ku buryo noneho natwe mainstreaming ama programs yacu ajyanye na governance. Aba numva dukwiriye kuva hano dufashe initiative yo kuvuga ngo niki tugiye gutegura kugira ngo ziriya strategic plans twabonye ba presentinze niziza zije mu gihugu cyacu nk'u Rwanda, ni gute tuzaba twiteguye kugira ngo natwe tugendere muri uwo murongo, kugira ngo tugendere na plan neza. Kwa NST2 nayo ihari ifitanye isano neza na compact for the future, ifitanye isano. Rero natwe tugomba gutaking advantage, tukaba positioned, tukitegura, none tugakora imyiteguro ifatika ku buryo natwe tujyana n'iyi movement. Murakoze cyane, njyewe cyari icyo.
murakoze niba numvise neza nk'uko umuvandimwe yatubanjije yabivuze uyu muryango ugamije kugira ngo ufashe umuturage kwiteza imbere mu bikorwa bye yabigizemo uruhare haba mu bitekerezo ndetse no kubishyira mu bikorwa. Umuvandimwe aravuga ati yaje atese umuturage ubwo bumenyi buzamugeraho bigenze bite. Ndagira ngo ngewe ikintu kimwe, hari ubumenyi icyo ni kimwe ariko hari n'ubushobozi. Ubushobozi ko ushobora kugira ubumenyi ariko wabura ubushobozi kugira ikintu ugeraho. Ndagira ngo mbaze ese uyu muryango haba ku rwego mpuzamahanga ko nagiye mbona harimo abaterankunga banyuranye nka uhagarariye CLD ndetse n'abandi biteguye kuba bafasha abaturage kugira ngo niba bagize imana bakabona ubumenyi baragize ubushobozi kugira ngo natwe tuzabakorera ubuvugizi tuzabafashe gushyira mu bikorwa bwa bumenyi bwabo babyaza umusaruro. Murakoze. Numva navuga kuri ibyo noneho n'abandi bakaza gufata umwanya. Iterambere niba tuvuze MCLD Rwanda team ni uko twese turi kwisanga mu ngabo benshi muri muri none bivuze ngo ibibazo mwambajije bisobanuye ko namwe mwabyibajije. Mari right? Gusa icyo nemera ni uko ari njyewe uri imbere mu kugira amakuru kuri izi gahunda, kubera yuko ni njyewe nkorana n'inshuro nyinshi, ni njyewe ukoranye n'abantu. Amakuru rero ahari cyangwa se uko biri nk'uko mwabibonye, turafatanyije twese ku rwego rw'isi kugira ngo tugire ibyo dukora. Hari umudamu mwabonye witwa Kati wavuze ku cyitwa solidarity, mwamwumvise yavuze solidarity icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo twese tugomba gufatanya mu bihugu bitandukanye, buri wese icyo afite akakiza n'undi icyo afite akakiza. Iyo approach niyo natwe tugomba kugira gute gukoresha. Hari icyo mfite ariko nawe hari icyo ufite, sibyo? Noneho twese tugomba kubihuza kugira ngo dushyigikire umuturage cyangwa dushyigikire sosiyete yacu cyangwa natwe twishyigikire. Kuko iyo tuvuze umuturage natwe turi abaturage, sibyo se? Ni ukuvuga ngo ibyo dutekereza ko abaturage bagomba kugiramo uruhare natwe nyine tugomba kubigiramo uruhare. Gusa twebwe turi abaturage bafite amakuru wenda ugereranyije n'abandi runaka. Hari abadafite amakuru nk'ayo dufite, ariko ayo makuru ni avantage kuri twebwe kugira ngo noneho dushobore gushyira mu bikorwa bya bindi tugomba gushyira mu bikorwa. Uko rero sosiyete sivile ikora twese turabizi ku bantu bayibamo, ni uko dutegura amaporoje tukayatanga ku baterankunga kugira ngo bazane amafaranga yo gukora ibyo bikorwa. Wenda ugomba kugendera ku cyo uyu mugabo Peter yabajije, ubundi ukuntu isi yubakitse cyangwa imiyoborere y'isi cyangwa se uko igihugu cyubakitse mu iterambere ry'igihugu. Igihugu kirimo imiyoborere yacyo igabanyijemo ibyiciro bitatu. Hari government, state government cyangwa se ubuyobozi bwite bwa leta bushinzwe gukurikirana gahunda zose zibereye abari mu gihugu, abenegihugu n'abandi bari mu gihugu, sibyo? No kureba ko abantu bose bagera ku iterambere rikwiriye kugerwaho, kubera ko hari umutekano, hari amahoro, hari ibintu byose bikorwa neza. Iyo tuvuze iterambere riri mu bintu byinshi bitandukanye. Hari iterambere mu burezi, hari iterambere mu mirire. Iyo tuvuze iterambere mu mirire tuba tuvuze iterambere mu buhinzi, kuko utahinze ntiwarya. So noneho leta cyangwa se ubuyobozi bwite bwa leta nibwo bushinzwe kureba ko ibyo bintu birimo bikorwa. Tukagira urwego rwitwa private sector. Private sector ni urwego rw'abikorera cyangwa se abantu bashinzwe gukora kugira ngo bazane amafaranga, ari nabo bishyura imisoro
leta ikoresha cyangwa se igihugu gikoresha muri bya bikorwa bitandukanye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ufite ikintu ukora cyinjiza amafaranga uba wagiye hehe muri private sector, sibyo? Hanyuma noneho ugatanga amafaranga agomba kwifashishwa muri bya bikorwa. Noneho hakaba urundi rwego rwitwa sosiyete sivile. Sosiyete sivile ikintu ishinzwe kureba niba leta ishyira mu bikorwa inshingano zayo cyangwa se ibyo igomba gukora, ko ibyo igomba gukora biba byanditse. Tugira politiki, tukagira amategeko biyobora igihugu, sibyo? Abayobozi mu nzego bwite za leta bashinzwe ko izo politiki n'ayo mategeko bikurikizwa nk'uko byanditse. Noneho twebwe nka sosiyete sivile dushinzwe kureba niba uko byanditse koko biri mu nyungu z'abaturage. Aho tubonyemo ikibazo tukabwira leta ngo rero hariya hantu iriya politiki nimuyikosore cyangwa nimuyikore gutya nibwo byabereye abaturage, muri make tukagira inama muri ubwo buryo. Hari n'uko politiki ishobora kuba yanditse neza ariko kuyishyira mu bikorwa hakabamo ikibazo. Aho naho turavuga ati rero iriya politiki nibyo yanditse neza ariko hari ibibura kugira ngo ishyirwe mu bikorwa neza. Noneho tukagira inama leta, noneho tukanareba niba ya mafaranga private sector igomba gutanga niba ko kuyatanga, tukanareba niba anakoreshwa neza uko akwiriye kuba akoreshwa. Ubwo nyine ni muri gahunda za policy implementation, uko politiki zishyirwa mu bikorwa, sibyo? Noneho rero twebwe nka sosiyete sivile twandika imishinga. Babandi batanga amafaranga burya bafite inshingano zo kuduha amafaranga yo kubikora, sinzi niba mubizi. Bafite inshingano, ntabwo ari abantu ibintu bakora kubera yuko bumva babyutse babyiyumvamo cyangwa byagenze gute, ahubwo bafite inshingano. Ariko nabo mu gutanga ayo mafaranga bagomba kureba kuko niba uriya mushinga uzanye ujyanye no gukemura ibibazo by'abaturage koko ari umushinga nyawo ukwiye. Ko umuntu ashaka kubyuka mu gitondo ati dore umushinga ngo uwo mushinga se ugomba kurebwa niba koko uwo mushinga uri relevant cyangwa se ari umushinga nyawo. Ariko nyine bafite izo nshinga. Ubwo ndi kubivuga ku rwego rw'igihugu. Nanone ari structure ku rwego rw'isi. Buriya nyine buri gihugu kiba gifite imiyoborere yacyo, ariko hari n'imiyoborere iyobora igihugu irenze igihugu. Murabizi ko dufite East African Community, sibyo? Uwo ni umuryango uhuriyemo n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Tukagira iyo umuryango, ubwo no kuvuga ngo umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ubuyobozi nabwo bugira gute bureberera ibihugu, kandi nabwo harimo ibikorwa nyine bigomba gukorwa mu nyungu z'abaturage, birumvikana. So none hakaba n'ubuyobozi ku rwego rw'isi, UN cyangwa se United Nations. Nations Unies ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Ubwo nabo rero hari amabwiriza n'amahame cyangwa amategeko batanga ku mikorere y'ibihugu, kuvuga ngo mukwiriye gukora ibi ngibi mu nyungu z'abaturage. Ibyo byose ntabwo ngiye kwinjira mu buryo bigiye bikorwa, ariko aho hose nta muntu twebwe na sosiyete sivile tuba tugomba kureba aho amahirwe yaturuka atuma dushyira mu bikorwa gahunda zacu, birumvikana. Muri make kugira ngo ibyo bigerwaho, kugira ngo abaturage tubafashe kugira ubwo bumenyi, birumvikana kubahugura bizasaba amafaranga. Ayo mafaranga rero tugomba kureba muri bandi bagomba kuyatanga ninde uri buyaduhe. Ubwo duhita tureba ibyo dukora, utanga amafaranga nawe uburyo ayatangamo n'ibyo byinshi. Ntabwo nabijyaho nanga mwese ngo bisobanure twese duhite tubyumva kimwe, kuko nanjye kugira ngo mbyumve gutyo byantwaye imyaka myinshi, ariko ndatekereza ko iby'ingenzi mwabyumvise, sibyo? Nabisobanuye neza. Niba akandi kantu n'ubundi ahanini cyane arimo asobanura yakomeje ku kintu cyitwa self reliance. Hanyuma n'ingingo z'umurimo.
no mu kindi kintu yakomojeho umuyobozi ya president hariya yavuze ko bafite kubaka self reliance muri porogaramu zabo bakora. Umuturage amaze kubona ko hari ikintu gikenewe nawe agomba gutekereza ngo ni iki yakora, kuko ikintu kimurimo aragikeneye, akeneye ko hari undi muntu ushobora kuza kumufasha mu gikorwa kugira ngo kigerweho, ariko nawe akumva ko afite icyo yakora nawe. So iyo spirit nayo nka société civile avuze ko iyi movement nayo ikigamije kubakira abantu self reliance, kwigira, kandi ni nawo murongo wa leta yacu. Ariko ku kwigira nuko itangiye kugitekereza ko hari umuterankunga uzaza kugutekereza umuhanda uzaca no gutangira kuzana ibuye rya mbere, konkasi n'iki, hari ikintu umuturage yakora, yatekereza akanakora. So ni ikintu cya mindset, kandi uruhare rwacu kubagaragara aho ngaho, kubakira abantu kwigira, naho ikintu ahubwo leta yacu ikora buri gihe ivuga. N'abanyarwanda nyiramumaze gutera intambwe no gukomerezaho nk'uko Abeli yarabivuze. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa self reliance ni ukuvuga ngo umuntu agomba kwigira, sibyo? Wenda ngendeye ku cyo uvuze, nyine wowe ugomba kuvuga ngo icyo mfite ni iki, abandi bagira ibyo bongera, ariko nanjye dore icyo mfite. Ikindi nakongera kuri ibyo, na babandi bagira ibyo bongera ni mu nyungu zabo, ntabwo ari mu nyungu zawe gusa. Niba baguhaye amafaranga yo kugira ngo ushyire umuhanda runaka ahantu, bamwe baba muri private sector, impamvu ugiye kuhashyira ni uko nabo imodoka zabo zizanyura zizanye ibyo bicuruzwa, kandi abaturage nabo bazabigura. Bafite inyungu zo kugira ngo abaturage batere imbere, kugira ngo product zabo nazo zigere gute, zicuruzwe neza. Muri ya self reliance nabo ibyo bongeyemo nabo biri mu nyungu zabo, nabo bari kubaka cya kintu twise self reliance. So ndumva ari ikintu nakongera. Banje gushimira cyane ubuyobozi muri rusange mu rwego rw'isi bwadutekerejeho natwe mu gihugu cy'u Rwanda. Shimira cyane namwe, murakoze. Ndashimira cyane ubuyobozi mu rwego rw'isi bwadutekerejeho West Africa ndetse bagatekereza n'igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko ndabona ko umuryango muri skills bifite, ndabona ko umuryango watekereje cyane kuri human development. Nifuzaga kumenya, tugendeye kuri SDGs zitandukanye, u Rwanda rwo rwatekereje NST1 ariyo tugenderaho uyu munsi. Ese mu myumvire dufite uyu munsi ko twagenderaga kuri SDGs, ariko tukaba tugiye kujya muri part of future, nifuzaga gusaba ngo muramutse mutwemereye mukaduha ubundi bumenyi kugira ngo natwe tuzajye guparticipa muri human development, natwe tugomba kugira skills tugomba kuba dufite. Mubitwemereye mwaduha amahugurwa kugira ngo nk'imiryango itandukanye igendera kuri pillars zitandukanye kandi ziri muri human development, zigendeye kuri NST2, ko kugira ngo tugire imyumvire imwe ku muryango umwe, ndetse tugire n'umusaruro muri implementation itegereje gukorwa mu gihugu cyacu, dushinga ibendera rihagarare neza mu rwego rw'isi. Murakoze. Murakoze. Ntabwo ari ukwezi mu Rwanda, ariko hari ukuntu abantu baba baganira kumva ugize ikindi gitekerezo byo bakamenya. Shingiye ku ntego cyangwa se kuri viziyo yayo, umuturage runaka aramutse wenda agize igitekerezo cyo kuba yakora nk'umushinga munini cyangwa se mugari wagutse
ushobora kugirira akamaro abo baturage cyangwa se igihugu muri rusange. Adafite ubwo bushobozi ariko kandi namwe mukaba n'izo nkunga ntazo murabasha kubona, ese icyo gihe mwamufasha iki? Icyo ni kimwe kuri icyo kibazo kugira ngo iyo implementation ishobore kubaho cyangwa se ishobora. Ikindi nanone nabazaho ariko kijyanye n'icyo, ese mwamwemerera cyangwa se mukamuha ayo mahirwe yo gushobora kuexposa uwo mushinga we binyuze muri iyo platform yanyu? Murakoze. ndabona nta wundi yiteguye kugira icyo atubwira nonaha, ariko wenda muracyabitekerezaho mu kanya murabitubwira. Hagati aho ariko naba wenda mvuze kuri ibi ngibi bibiri bimaze kuvugwa. Ku cyo wavuze capacity building, nyine gufasha abantu kugira ubumenyi, kiri muri bimwe mu bintu by'ibanze dukora kandi dushyize imbere gukomeza gukora. Tugira amahugurwa ya buri kwezi. Buri kwezi tuba dufite amahugurwa ashobora kuba nk'abiri cyangwa atatu, ariko aba online. Ayo mahugurwa tuyakora ku rwego rw'isi. Umuntu wese wumva ari interested yambwira, noneho nkajya muha link akabikurikirana. Ubwo ni uburyo bumwe. Tugira amahugurwa ajyanye no kwiga ibigendanye n'imiyoborere, tugira amahugurwa ajyanye no kwiga ibigendanye no gukora imishinga, tugira amahugurwa ajyanye, tugiye dufitemo amahugurwa agiye atandukanye n'uburyo abantu bafatanya byinshi. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko natwe tukaba dufite muri gahunda zacu gutegura amahugurwa nk'uko twahuye abantu tukabahugura. Si ibyo byose rero nibyo dushyize imbere, kandi ubumenyi ni kimwe mu ntego zacu. Kugira ngo abanyamuryango ba Rwanda Community Led Development ahangaha murahari, sibyo? Abakunze kubaza ibyo bibazo ngira ngo ni inshuti z'umuryango, ariko twifuza ko nabo baba abanyamuryango. Ariko abanyamuryango bo ngira ngo hari amakuru wenda bafite yisumbuyeho. Okay. Ubwo rero icyo ni ikintu dushyize imbere. Ngiye ku cyo twita amaze kuvuga, hari ikintu Fred amaze kuvuga cyitwa self reliance. Bivuze ngo wowe tegura umushinga wawe, uko tubona twifitemo ubushobozi bwinshi butandukanye. Njye hari ubushobozi mfite wenda wowe udafite, ariko nawe akaba ubwo ufite nanjye ndafite, n'abandi bose muri hano buri wese hari ubushobozi afite. Kizana iriya poroje tukayitereka ku meza, turagenda tureba ese ikeneye ubushobozi bumeze bwe. Tugenda tureba ngo ubuno buraturuka he, buriya buraturuka he, buriya buraturuka he, tukabuhuza iyo poroje gakora. Sibyo? Ushaka kuzana poroje wenda ikaba irimo guhugura abantu. Hano hari abantu bafitemo skills zo guhugura. Nanjye umbwiye ngo hari poroje kwigisha abantu wenda uko bakora imishinga, kwigisha abantu uko bakora ubuvugizi, ni ibintu nakora neza cyane. Hari n'abandi nabo bafite ubumenyi mu bindi. Noneho byagera ku bikorwa wenda biri buze gusaba amafaranga, nabwo tukareba ngo ni bande bafite amafaranga bagiye kuyashyiraho. Bashobora kuba bari muri twe cyangwa se bari ahandi, ariko nabo batari muri iyi kipe yacu turi kumwe hano, ariko hari abandi nabo bafite ibitekerezo nk'ibyacu. Kuko ibitekerezo dufite ntabwo ariko tubifite gusa,
iyi MCLD igizwe n'ama NGOs agera ku 1,500 cyangwa 3,000 ku rwego rw'isi. Ikaba ifitemo abaterankunga cyangwa abantu bafite amafaranga. Twebwe tuvuga ni funders. Iyo tuvuze funders utavuga icyitwa ifaranga ryonyine. Ni ukuvuga ngo hari ibigo birenga 30 bikora ku rwego rw'isi. Nyine byo byiyemeje gushyira amafaranga muri ibi bikorwa. Akazi kabyo no gushyiramo amafaranga. Upfa kubuzanye project gusa iri relevant. None niba uyizanye ikaba iri relevant, twebwe na timu y'u Rwanda turaza kuyinyuza muri iriya timu iyoboye ku rwego rw'isi. Ubwo atari ko nayo tukumva dushaka gukora. Ba bantu bashyiramo amafaranga ni mudufashe ijwi ryanyu riri bwumvikane nirihura n'iryacu kurushaho. Ni mubabwire bazana amafaranga dukoreye kurusha. Sibyo? So ubwo rero muri rusange ni uko bimeze. Igihe cyose uzaba ufite poroje yumvikane isobanutse, nta kibazo. Ariko icyo nzi cyo gukora poroje birahenda. Ntimubizi ko bihenda se? Urangiye njya nkora amaporoje ariko umuntu atamaye 2,000,000 buriya poroje ntabwo nayimukorera. Ubwo rero icyo birahita bikumvisha ngo ese umuntu ku giti cye, abantu bafite ubushobozi bukora amaporoje ubundi ni bangahe? Ngira ngo benshi murabizi ko mushaka abayakora. Sibyo? So muri make poroje ugomba kuba uzi neza yuko iyo poroje ikoze neza, yujuje ibyangombwa byo kuba ari poroje kandi kuba ari na poroje ikenewe. Ndumva ari ikintu nabivuga ibyo ngibyo. Ubundi niba undi wagira ibitekerezo yabiduha, niba ntawe noneho twagera umwanya wo gukora icyo twita recommendations. Ibyo twifuza uriya mushiki wacu yabidutangiriye atubwiye ikigendanye n'uko dukeneye amahugurwa. Ni ukuvuga ngo ibyo tuvugira hano turabyandika. Niba tumara kubyandika buriya dufite inshingano zo gutanga raporo y'uko iki gikorwa cyagenze. Ubwo rero muri izo recommendations cyangwa ibyo twifuza byakorwa nabyo nyine ubwo birimo tukabiboherereza, kandi byanze bikunze bifite agaciro kabyo. Ubwo rero ibindi bikorwa mwumva mutekereza ko byakorwa, ugifite yakitubwira kikajya mu bindi. Recommendation. Recommendation ya mbere ngewe ni nko twakwiga umukoro wo gukora survey, kugazaringa amakuru y'ibikorwa bimwe biri muri local government, ku nzego zo hasi, ku buryo tumenya ngo ni ibiki bikorerwa abaturage batagiramo uruhare cyane ku nzego zo hasi. Tukanalizinga tukareba niki twabwira aba bantu ku rwego rw'isi badufashamo, tukaba twanadevelopinga nyuma yaho project izaza kwaddressinga izo gaps tubonye ko hakiri ikibazo ko abaturage ibintu hafi byinshi bisigaye n'ibibazo bafatirwa ibyemezo nta ruhare babifite. Tukazabireba tukabyanalizinga, tukabirekodinga, tukareba niba bishoboka ko twadevelopinga mu project yavamo igikorwa natwe twavuga ngo okay, Rwanda community led development yakoze iki n'iki, izaba ari achievement numva ikomeye. Abantu nabikora twandikira hari none ufite igitekerezo nawe yakira.
mwakoze batubwiye ko uyu muryango ari ugushyira umuturage ku isonga ku buryo mbese mu iterambere umuturage aba ari we uriyoboye, ariko birasa nkaho nagira ikibazo. Hakorwa iki kugira ngo umuturage yiyumvemo ko akwiye kuba nyambere akaba ari uyobora ibikorwa bimugenewe, kubera ko ashobora kwitinya. Nizo mpungenge njye n'abafite, umuturage ashobora kwitinya, agatinya kugaragaza ko yayobora igikorwa kimufitiye umumaro. Ashobora kugira icyo gitekerezo kuko akabona ko wenda urugero umuhanda awukeneye, ariko se iyo myumvire twayihindura gute kugira ngo umuturage yumve yuko agomba kuyobora, akaba ari uyoboye ibikorwa bimuteganyirijwe? Murakoze. murakoze. Mbere ni ugushima ikiganiro cy'uyu munsi twabonye n'insanganyamatsiko nziza cyangwa se icyo uyu muryango ugendereye. Twe reka tubivuge ku rwego rw'igihugu cyacu uburyo twabishyira mu bikorwa. Numva imbaraga zashyirwa cyane kuko gahunda structure irahari. Dufite hari inteko y'abaturage, hari inteko z'abaturage, hari umuganda, hari umugoroba w'ababyeyi. Izo ni channel zose zakoreshwa kugira ngo umuturage abashe kuzatanga ibitekerezo bye muri gahunda zose zigiye kumukorerwa. N'ubundi murabizi neza yuko siroga igihugu cyacu y'imiyoborere nuko umuturage agomba kuba ku isonga. Umuturage ni ku isonga, ahubwo icyakorwa ni ugushishikariza, ni ukubaka ubushobozi, ni ukugira abaturage igihe habaye ziriya gahunda zose zireba z'inteko ibyo twatuma gusobanura zihari, ko bagomba kwitabira kuko niyo gahunda zose ziba zihari. Ni naho bagomba kugaragariza ibitekerezo byabo, bakavuga ati twebwe turifuza. Mwibutse neza hari ibitekerezo byinshi bisigaye bihera mu baturage. Bihera mu baturage, politike zigiye kujyaho zihera mu baturage, amategeko agiye kujyaho ahera mu baturage. Abaturage batanga ibitekerezo, yewe hari n'umunsi wagenewe abaturage baza mu nteko. Mu nteko abaturage buriya bagera igihe bakaza mu nteko. Hari ubwo iyo nzira yose, ahubwo umuturage twakora ibishoboka byose akabaho kumwigisha, kuko n'amategeko yacu na polisi zacu zitandukanye zemera ikintu cyitwa uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, icyo twita cyo bavuga ngo ni citizen participation. Citizen participation, uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Umuturage niwe ugomba, kuko yabisobanuye, umuturage niwe ugomba kugira uruhare mu bimukorerwa. Ni nawe ugomba kuzana izo bitekerezo akavuga ati hano hakenewe iki, turifuza iki. Cyane cyane yuko ibyo bitekerezo iyo bimaze gufatwa neza, iyo bimaze kumvikana bakabifata, abatekereza bafite ukuntu babyandika, birazamuka bikasha mu ngingo y'imari y'akarere. Mu karere ibyo bitekerezo bikaba bitambukira kugeza bigeze mu rwego rw'igihugu, bikabasha kubonerwa na bageti yo kubikora. Ibyo ni ibintu abaturage bacu murabizi ko babikora, haba ku miganda. Murazi ko hari ibyo abaturage bubaka amashuri, hari imiganda ikorwa kandi iriya nayo igenda ihabwa agaciro k'amafaranga. Inyungu iba murebe y'ibyo bintu umuturage yagizemo uruhare, y'ibyo bintu umuturage yakontributinzemo byubaka.
haba ikintu cyitwa sustainability, ni ukuvuga ngo biraramba, ntabwo ari nka bya bindi bishobora kubakwa atabigizemo uruhare. Kenshi n'iyo ivomo ry'amazi ryapfuye akantu gatoya baravuga ati ryavomo, kuko batarigizemo uruhare, ugasanga ni akantu gato umudugudu wakwikorera, ariko bakumva ko ari ivomo riri hariya rusange yapfuye rigomba gutegereza. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu iyo abaturage bigishijwe, byigishwamo icyo kintu cya participation na sustainability yabyo, no kuwoninga na ownership, kumva yuko ibyo bintu ari ibyabo, ntibumve yuko ari ibya leta, kuko leta wenda bakumva ari bakagira ngo leta wenda ntabwo ari, akumva yuko leta iriho ku ruhande. Ariko ikintu cyiza kikibamo ni uko umuturage muri kubigiramo uruhare, habamo ownership yabyo, akabifata neza, akabibungabunga. Muri icyo kubungabunga noneho habamo no kuramba. Numva imbaraga zashyirwa cyane cyane mu kwigisha, tunyuze muri izo nzira zihari cyangwa se no mu zindi, abantu batekereza nk'amahugurwa y'inzego z'ibanze n'abaturage. Dufite guhera hasi, hari isibo, hari umudugudu, hari akagari, hari n'izindi inisiyative zose zihari, inshuti z'umuryango, abajyanama b'ubuzima, komite z'ababyeyi, abavuga rikumvikana, bariya basaje baba bari hariya, abo bose abantu bakabasha kugira gute kubaganiriza no kumva yuko bagomba kugira uruhare, akaba baba ba mbere bigishwa kugira ngo ibyo bintu bizabashe kuramba. Murakoze. Murakoze. Ndi kumva nkurikije ibyo Runezero rwavuze, yari arimo asubiza ikibazo wari wabajije. Gusa nyine umuturage twakora iki kugira ngo nyine yitinyuke, yumve yuko ibyo bintu agomba kubikora. Icyo tugomba gukora ni cya kintu twavuze cyitwa amahugurwa. Inshingano yacu ni ukubaka ubushobozi bw'umuturage. Icya mbere ni ukumwumvisha yuko ibikorwa bimureba agomba kugira uruhare mu kubikora, kandi akagira uruhare ku mwanya wa mbere. Noneho ikindi ni uko tugomba kumufasha kugira ubwo bushobozi. Nk'uko twabivuze kare, ntabwo abantu bose ariko bazi gukora imishinga, nta nubwo abantu bose ariko bafite ubushobozi bwo kureba ko ikibazo gihari. Ariko umuntu uramwigisha, ukamwereka uburyo ki, ukamwereka ibyo akwiye muri sosiyete, ukamwereka n'icyo agomba gukora kugira ngo ibyo akwiye abigiremo uruhare. Kandi ndatekereza yuko umuturage igikenewe aba akizi, ko n'umuntu atuye ahantu hatari amazi gusa ntabizi ko amazi adahari, ahubwo wenda ikibazo akeneye kumva ko ayo mazi kugira ngo habe nawe agomba kubigiramo uruhare. Ko ashobora kwicara akavuga ngo ndabizi ko gitifu ahari, cyangwa ndabizi ko umuyobozi w'umudugudu ahari, akumva ko bitamureba. Noneho rero niyo ya capacity building twavugaga, kubimusobanura akabyumva, kandi ukanamwereka ko n'abayobozi nabo bazi yuko ibyo bintu ari we ugomba gufata iya mbere mu kubikora. Ko ashobora no kuvuga ati se ningera nkavuga ngo umuhanda ntuhari, gitifu arandeba gute? Ntimubizi se ko bibaho? Njyewe ngiye imbere mu nama ndavuze ngo ahangaha ngo ndabona dukeneye umuhanda, gitifu arandeba gute? Wese ntabizi ko umuhanda udahari. Hari ibyo njya numva yuko hari n'abantu wenda batanga ibitekerezo runaka mu nama, bitewe n'inama abitanzemo. Wenda urugero, meya yasuye abaturage ahantu yavuga ibibazo, ugasanga asigaye ahanganye n'abayobozi mu tugari no mu midugudu, ngo kubera ko ngo yavuze ikibazo kiri muri aho ngaho mu mudugudu. Ubwo rero uriya muturage nawe akeneye kumva neza yuko n'umuyobozi azi yuko umuturage
afite ubwo burenganzira n'inshingano zo gufata iya mbere mu gukora ibijyanye no kwiteza imbere. Ubwo rero bivuze yuko ni ukureba umuturage ariko ukareba n'iki n'abayobozi n'abandi bose bashobora kugira uruhare muri ibyo bikorwa cyangwa se bafite icyo bashobora kubikora. Ibyo byose biri mu nshingano zacu cyangwa se biri mu ntego zacu. Ngira ngo byumvikane. Ubwo rero ndi kumva niba nta kindi kibazo, nta bindi bibazo bihari, nta n'ibitekerezo. Ikibazo nari mfite nabasaga ese birumvikana n'abo bafatanyabikorwa bacu mu kuzamura iterambere ry'umuturage. Ese hari limitation y'umuturage cyangwa umubare runaka mu gihugu cyangwa n'ibindi bihugu duhuriyeho kuri iki kibazo cyo kuzamura umuturage, ubumenyi bw'umuturage cyangwa iterambere ry'umuturage? Nshobora kuba numvise neza ikibazo cyawe. Urabaje ngo hari limitation ku bantu bashobora kubaka umuturage ubushobozi bw'umuturage. Hari limitation yawe. Twese muri sosiyete wese afite inshingano. Nawe ubwawe rwose n'ubitekerezo ukumva ko hari ikintu wafasha abaturage mu mudugudu ubamo uzakibafasha. Ibyo bintu bifite uburenganzira, cy'ingenzi ni uko ubwo bushobozi nyine bufite. Nk'uko nanjye ubwo numva mfite mbukoresha, ko ngewe ndabukoresha cyane. Namwe rero ubwo mufite, buri wese afite uburenganzira bwo kugira gute bwo kubukoresha. Ariko nk'uko tubizi ibintu byose bigira umurongo bigenderaho. Bivuze ngo ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo abaturage muze ngiye kubigisha. Uzanyura mu buyobozi wabwira uti njyewe hari ikintu nshaka gufasha abaturage, hanyuma ukibabwire bagufasha kugira gute kubishyira ku murongo ubundi bafasha. Niba ari amahugurwa bategurira, niba hari ibindi bikorwa ushaka kubakorera, ushobora no kuvuga uti njyewe ndi kumva nshaka kubazanira amazi hano. Ibyo bifite uburenganzira. Ariko urumva bitewe n'uko tugira amategeko agenga sosiyete, ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo urebe abayede n'abafundi uti mufate amapiki mugiye gucukura guturuka kuri iriya tiyo, muzagende mugere musave kuri iriya tiyo yenda. Aho utazi musave ni ukuva hano ujya hakurya iriya. Kuko ibyo nujya kubikora uzanyura mu muhanda imodoka zihagarare, kuko wacukuye umuhanda, hari insinga z'amashanyarazi uzasanga ziri mu nzira uzikureho. Ibyo byose rero bigomba kuba ari ibintu wateguye ifatanyije n'ubuyobozi. Ariko nta limitation ihari ku muntu wese ufite igikorwa cyazanira umuturage iterambere. Ngira ngo birumvikana. Kandi ibyo ngibyo uko mbivuga ntabwo ari ibitekerezo byanjye, ahubwo ndabivuga nk'umuntu ufite usobanukiwe neza uko polisi z'igihugu ziba zubatse. Ibyo byose birimo. Ku muntu waba uzizi neza yaba yumva neza ko hari uko nguko bimeze. Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Gloria. Nanjye ikibazo mfite cyo gusa n'icya mukuru wanjye, hanyuma ko mwatubwiye yuko hari igihe umuturage ashobora kubangamirwa mu buryo bwo kumenyekanisha ikibazo cye. Urugero, wenda niba haje meya w'akarere yamanutse ku rwego rw'umudugudu, umuturage yavuga ikibazo akagira imbogamizi ahura nazo mu gihe meya yagiye. None umuturage mu gihe yumva yifite ubushobozi bwo kuba yafasha abandi, nta mbogamizi nyinshi ahura nazo mu buryo bwo kumenyekanisha muri ubwo buyobozi. Akaba yabibwira umudugudu ntabyiteho cyangwa se ubushobozi bwe bukazimira aho hafi. Murakoze.
kuri icyo kibazo ubajije buriya imiyoborere y'igihugu murabizi ihera ku isi bikagera kuri perezida wa repubulika. Ntimubizi se? Niba ubwikira umudugudu ntabyumve, urabizi yuko gitifu w'akagari aramuhagarariye. Niba ubwiye gitifu w'akagari ntabyumve, urabizi ko gitifu w'umurenge aramuhagarariye. Niba ubwiye gitifu ntabyumve, urabizi ko meya aramuhagarariye. Niba ubwiye meya ntabyumve, urabizi ko minisitiri wa minaroke nawe amuhagarariye. Hari n'ibibazo bidasaba yuko ubwira abantu ku nzego z'ibanze ko hari ibitari mu bushobozi bwabo, ahubwo biba ngombwa yuko ubijyana ku rwego rw'igihugu. Nk'urugero wenda niba ndi gukora ubuvugizi ku bigendanye na politiki runaka y'igihugu, ntabwo umuyobozi w'umudugudu agira uruhare buriya mu gukora politiki. Ngiye kubimubwira naba ndi kumuvuna mu mutwe, kuko ibyo bintu hari n'utazi iyo politiki ko mbabara wenda kubivuga gutyo, ariko nkurikije experience mfite biriho. So ubwo rero niba ari ibintu biri ku rwego rwa politiki urabijyana ku rwego rwa minisiteri uko nishinzwe ibigendanye no gukora politiki iyobora igihugu, sibyo? Niba ari icyo kibazo cyohereje ngo amazi, buriya nta nubwo ari n'ibintu ushobora kubwira umuyobozi w'umudugudu, ko ngira ngo mwese murabizi ko umuyobozi w'umudugudu ni umukorerabushake mu bakozi ba leta bahembwa ntabwo arimo. Ikindi kandi buriya imiyoborere mu nzego z'ibanze ihera ku rwego rw'akarere. Ni ukuvuga ngo urwego rw'akarere ni rwo rwego rukuru mu nzego z'ibanze. Ariyo mpamvu na bije ikoreshwa mu mirenge buriya icungwa cyangwa se ishyirwa mu bikorwa n'ubuyobozi bw'akarere. Urugero niba ari icyo gikorwa cy'amazi nta nubwo wajya kukibwira umuyobozi w'umudugudu, ahubwo uragenda ukakiganiriza executive w'umurenge. Executive w'umurenge niwe ufite uburenganzira bwo gufata imyanzuro mu murenge ayobora cyangwa se gutangaho inama, ariko nawe iyo amaze kubyumva aba agomba kubishyikiriza akarere kugira ngo kumve ko ibyo bintu bikwiye. We nta burenganzira afite bwo gufata umwanzuro buriya kugira ibyo akora mu murenge, kuko abarwa nk'umukozi w'akarere. Buriya executive w'umurenge abarwa nk'umukozi w'akarere. Bivuze ngo rero nibyo mushiki wacu yavuze, natwe ubwacu ubwo dukeneye amahugurwa, ko ushaka gukora ibintu ukabikora mu buryo butari bwo, hanyuma baguha ibisubizo bidahuye n'ibyo wifuza, ukavuga ngo bakubangamiye cyangwa se bagutwaye uko bitari. Kandi ntabwo burya abantu bose bafite ubushobozi bwo kumanacinga imyumvire cyangwa imyitwarire y'abantu ku rwego rumwe. Hari ushaka kugeraho avuga ati hoya gusa, wowe ukagenda uvuga ngo yabyanze. Kandi no mu bafite inshingano zo kuba mu bafite inshingano cyangwa ubushobozi bwo kukwemera cyangwa kuguhakanira ibyo bintu batari we atari, ngira ngo turumvikana. Noneho urugero niba uzanye icyo gitekerezo mu muyobozi w'umudugudu akabyanga, kandi wumva ari ikintu kirereva, uzagishyikiriza umuyobozi w'akagari, nawe nacyanga uzagishyikirize umuyobozi w'akarere, nawe nacyanga uzagihe minisitiri ufite mu nshingano ibyo bikorwa urimo uvuga. Niba ari uguteza imbere abaturage ubwo ni minaroke, sibyo? Niba ari amazi gusa ariko hatarimo ibijyanye no kuzamura abaturage, ubwo ni minisiteri ifite amazi mu nshingano, ni minema, ubwo niyo wareba, sibyo? So then turabizi twese yuko nyuma y'inzego zisanzwe z'igihugu z'ubuyobozi busanzwe, reka mvuge ngo bwose n'ubuyobozi busanzwe ariko bugabanyije n'ibyiciro bitatu. Hari urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa politiki n'amategeko, ari rwo twita executive power, ari rwo rurimo abayobozi b'inzego z'ibanze, abo ba meya, ba minisitiri n'abandi. Hakaba urwego rw'ubutabera, ari rwo rushinzwe gukiranura abananiwe kumvikana. Hakaba n'urwego rushinzwe gukora ayo mategeko, ariyo nteko ishinga amategeko. Mu Rwanda irimo ibice bibiri, hari inteko y'abadepite hakaba n'inteko y'abasenateri. Ubwo rero ushobora kuzavuga uti ngewe barampote cyangwa barandenganyije bitewe n'urwego ibintu birimo, ukabijyana mu butabera ugatanga ikirego mu rukiko.
ahubwo ati rwose bari abayobozi barimo barambangamira bakaza mu rukiko nabo bakiregura. Okay, sinzi niba ikibazo cyanjye gisubije neza. Icyo kirumva gisubije neza. hanyuma nyine ikibazo mfite numva ntarasobanukirwa neza, namwe nk'umuryango wishyize hamwe kugira ngo uzamure sosiyete sivile, nta bundi buryo umuntu yakoresha kuko ntabwo abantu banganya kapasite yo kwinjira muri ubwo buyobozi, kandi hari ukuntu umuntu aba yifitemo igitekerezo, yifitemo mu gihe yasobanuriwe yahawe izo training akaba yazamura imitekerereze. Urumva already n'ubundi niba adasobanukiwe kuba yakinjira muri process y'ubuyobozi, igitekerezo cye kizafeiringa. None nta bundi buryo cyangwa se nta buryo muzamura nk'umuryango wishyize hamwe kugira ngo amenyekanishe ibitekerezo by'iwe mu gihe adafite kapasite yo kwinjira muri izo process zose nk'uko mwebwe muzisobanukiwe. Murakoze. Nyine mu nshingano zacu harimo gukora ubuvugizi. Ubwo igihe cyose twebwe utugezeho cyangwa utuganye rwose ibyo wifuza turabyumva, twamara kubyumva twakumva yuko nyine ari ibintu bikwiye cyangwa se biri mu murongo w'ibyakorwa turabikora. Ariko nanone iyo twumvise ari ibintu bidafite umurongo, bitari mu murongo w'ibyakorwa, tukugira inama. Iyo rero bafite igitekerezo cyiza, hari uburyo bumwe bwo kugira inama uti rero ibintu ushaka kubyihorera kuko nta n'icyo byamara, ntacyo byageraho, ariko hari n'uburyo bwo kumva igitekerezo cyawe uko wakizanye, tukaba twanakugira inama mu buryo cyagororwa bitandukanyeho gato n'uko we waje ukizi, uvuga tuti rero tubigenje gutya na gutya, tubitwaye gutya byatanga umusaruro niba wumva bihuye n'icyifuzo cyawe. None ibyo tukabitwara muri wa murongo tujye twumvikanye. Byaba ari ibintu bidashoboka complete, nubwo tukakubwira ngo rwose bino bintu tukugiriye inama wabyihora. Murakoze nanone, ntabwo nigeze nivuga ariko nitwa Uwimana Betty, ni Executive Director w'umuryango Inshuti Organization ikorera mu karere ka Kamonyi. Ndashaka kungamira mugenzi wanjye hano turi kumwe, yakomoje ku gitekerezo cyo gukora research, hanyuma tugakusanya ayo madata, resulta dukuyemo ikaba ariyo iduha kuba twatanga project runaka bitewe n'ikibazo twabonye. Birumvikana ko twavuye mu miryango itandukanye ariko turi muri association imwe. None nkaba nibazaga ngo niba ndi Kamonyi, nkaba yenda umuryango wanjye uri kureba kuri good governance, hari n'abandi yenda bari kureba kuri climate change, yenda barwamagana. Ese data collection izakorwa mu rwego rw'igihugu cyose, hanyuma projet donc result zivuyemo zibe iza association yose, hanyuma tubone kuzirasa aho capacity cyangwa se funds izaturuka. Nkaba nibaza ngo ese ninkora iyo data collection nkabona yenda gap iri mu karere ka Kamonyi, kandi ari akarere kamwe mu turere twose tugize igihugu, ako karere kazaba kagiye gukemura ikibazo kiri mu gihugu cyose? Nagira ngo yenda mumare impungenge kugira ngo mbashe gusobanukirwa niba tugiye gukorera mu muryango umwe nk'imiryango myinshi, tukajya duhuza ibitekerezo tugahuza n'amaproje, cyangwa se buri muryango uzajya ukora uko wari usanzwe ukora, hanyuma mwebwe mukawusapotinga mu bundi buryo. Murakoze. Murakoze cyane kuri ibyo bibazo ufite, kuri icyo kibazo wajije. Gusa buri muryango uba ufite umwihariko wawo kandi ugomba gukora gahunda zawo uko ubyumva.
noneho twebwe icyo dukora ni ugushyigikira wa muryango kugira ngo ugere ku ntego zawo. Twebwe turi ambera ihuriro ry'imiryango. Kigera twebwe icyo dukora ibikorwa gusa bigamije gufasha ya miryango igize ihuriro kugira ubushobozi butuma igera ku ntego zayo. Ibikorwa bya umbrella birimo ibyiciro bitatu. Kimwe no kubaka ubushobozi bw'imiryango, capacity building of member organizations. Icya kabiri ni ugukora ubuvugizi kuri ibyo twavuze amapolitiki n'amategeko y'igihugu kugira ngo bibe biteye ku buryo binogeye imikorere cyangwa se uburyo bwo gushyira mu bikorwa imishinga na za gahunda bigamije iterambere ry'umuturage. Icya gatatu dukora ni ugukora ubushakashatsi. Kubera iki? Kuko ntabwo dushobora kumenya ibibazo bihari tutakoze ubushakashatsi. Ariko ibindi bintu bisigaye ngo guca imihanda mu makaritsiye, ngo gushyira amazi mu baturage, ibyo bikorwa na ya miryango iri memba. Cyangwa ngo gushaka inzitiramibu ujye kureba ko inzitiramibu ziri gukora neza, ibyo bikorwa na ya miryango iri memba. Ntabwo nka umbrella ibyo bikorwa twebwe tubyinjiramo. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ibyo twe dukora ni ibyo bintu bitatu: gukora ubushakashatsi, kubaka ubushobozi bw'abanyamuryango no gukora ubuvugizi. Ngira ngo hari aho birumvikanye. Muri uko kubaka ubushobozi bw'imiryango niho nyine umuryango runaka niba hari igitekerezo ufite mu byo ukora cyangwa gukorera ushobora kubitugezaho, noneho tukareba uko tuwushyigikira muri bya bikorwa byawe. Nta kindi kibazo cyangwa igitekerezo? Gusa hari abantu bagize igitekerezo kivuga ngo dusoze, ubwo nyine tugeze ku musozo kandi mu buryo twese tubyumva. Sibyo? Bya bindi nyine community led development, buri muntu wese agomba kugira ijambo mu bimukorera. Ubwo rero umwanya ukurikiye ni ukugira ngo nyine dukore ya gahunda yo kwiyitaho, ariko niba abitegura bamaze kubitunganya ntabwo mbizi, ariko twaba duhereye ku bihari n'ibindi bikagenda biza. Niko mbyibaza. Ndi kumva n'uburenganzira bw'ubumenyi kuba bari gutinda bari gukora ihohoterwa. Right to food. Okay, so tugiye kubikurikirana twumve neza uko bihagaze. Ujya ushyira ku isano ugomba kumekinga show yuko